por cuestiones de salud, pero nos ha expresado su deseo, que ya tenía muchísimas ganas de poder venir para abrir el seminario, y eso ya nos da mucha fuerza a todas y a todos, nos empodera mucho ese apoyo. Y bueno, vamos a empezar. Vale. Bien, nuestra primera conferencia va a ser de Alba Cels. Alba Cels is going to give her first conference. She's a PhD student at the University of Vigo, doing her thesis on the way in which Singaporean women writers represent womanhood in the literary genres of fantasy, history, and contemporary fiction. Since doing her degree in foreign languages, her interest in Southeast Asian English literature has become the focus of her studies. Purely influenced and thus overlapping with her personal and professional passion for feminism and gender perspectives. Today, she will present her first approach to this topic with an analysis of Catherine Lim's short story, The Taxman's Story. Should I turn on this mic? Yes. Would you like to sit over here so that you can use your PowerPoint? Yes. Yeah, you can share it. Okay, what are we doing, right? So, as Maya has very kindly introduced me, I am at the University of Vigo, and I'm going to do a little presentation about the short story that actually kickstarted my interest for Singaporean literature and female writers, which has now become the topic of my ongoing PhD. So on that note, I would like to start by pointing out that there are probably many more perspectives and ideas that I would like to incorporate into my analysis, and hopefully by the end of this conference we can get together and talk about it. But for now, I will present my own dissection of the story. So for those of you who are not familiar with the Taxman's Story, it is taken from Catherine Lim's Little Ironies compilation of everyday life short stories, in which she very cleverly uses irony, whether it be verbal or situational, to put forward issues that affect the Singaporean society as a whole. In particular, the Taxman's Story, with topics like prostitution, fatherhood, and violence, told through a man's eyes in monologue form, was very interesting to me for analyzing. So once I started to untangle its pieces, it became very clear that the story was a window to understand the struggles of Singaporean women in relation to issues of class, race, and sex, very much all overlapped. In the specific context of the story, the reader is presented with a narrative about fatherhood and the silencing of female voices. Yet, in the broader context, the story reflects the contradictions of the Singaporean society in terms of tradition and modernity, especially when applied to low-class Chinese women. So, let's get into the story. The protagonist of the story is a taximan, who in an ordinary day in his job encounters a female passenger and converses with her. He describes different aspects of his life throughout the first page, such as his economic status as a low-class citizen with no education or capital. Also, due to a later comment in Malayan and the use of Singaporean English, it can be deduced that he established himself in Singapore before its independence from Malaysia in 1965. During this conversation, he explains the intricacies of his job, the state of his family, and a very recent problem that he had, which we will talk about later. First, though, in relation to his family, there is some notable information to take into account. Firstly, a generational gap can be perceived in the different educational and professional opportunities that the younger generation has in contrast with the parents' generation. But an underlying gap in terms of sex also intertwines with that.
The mother, for example, has always remained in the private sphere, while the daughters have been granted access to the public sphere, though only through the education system. However, leaving generations aside, the difference in sex between brothers and sisters is that the brothers only have a productive role to fulfill, while the sisters have both a productive and a reproductive role, understood in both traditional Chinese and patriarchal values, such as honor, purity, and chastity. So, keeping to these roles is highly valued by the father, our protagonist, as well as his own hierarchical values, which he imposes on them. Because for him, how the children are perceived by him is understood as a reflection of how they will also be perceived by society. The protagonist has an understanding of children being a commodity for his own selves, and when it comes to the daughters, because their duties as women are greater, the story exemplifies the struggle of women not conforming to roles through the judgment of the father towards one of his daughters and other women in the story. And these women all become passive subjects of his criticism. The first time the protagonist addresses other women when talking to this passenger in a taxi is when he mentions picking up prostitutes for the taxi service. And it becomes very clear that they are vulnerable young schoolgirls, 15 or 16 years old, whom he does not feel pity or compassion for, but rather feels disgust and disappointment towards them. Because, as we said before, he sees these women as their parents' property being corrupted. And I quote the section, "Their parents never know. They tell their mom got school meeting, got sports and games, this, that, but they really come out and play the fool." When talking about prostitution here, race is also very important. Most Asian countries actually tend to leave the sex industry in a grey area of legality in order to benefit indirectly from Western tourists seeking out these activities. In the story, this is exactly what we see: the wealthy European and American men buying sex from local vulnerable women. However, the protagonist fails to see the neo-colonial implications of the events. The irony comes when, despite the protagonist's clear objection towards the practice itself, he is complicit in it by offering his taxi service to these men and women, giving advice to where to go, or even waiting outside the most commonly known places for prostitution. Moreover, he even dares to complain, in reference to these women, that young people should not be trusted. But in turn, he brags about extorting money from clients in alternative of taxi. He also fails to see that they are in a similar economic status of lack of better opportunities in terms of their class, but that these women also have worse opportunities when factoring in their sex. The hypocrisy of our protagonist, the taximan, is heightened at the end of the story when he makes a connection between the women he has been talking about and his own daughter, whom he saw having fun outside a coffee house with other women and some Western men. And due to the father's mindset towards how women should behave and his constant contact with women in prostitution, he immediately assumes that his daughter is also engaging in prostitution, and without even listening to her, physically assaults her. Taking into account that he is retelling this event to his client after it happened, his words show regret for what the daughter did, but not his own abuse. He even uses the fact that the money he gains goes to pay her education as a way to justify his own actions. I quote, "Oh, madam, how you feel in my place? Make yourself so cheap when her father drives taxi all day to save money for her university." When the story ends, and so does his conversation with his client, he dismisses every criticism towards prostitution that he has just commented on,
and knows that he has decided to go off to Hotel Airway, where there are plenty of young people to pick up. The main theme of this story is the silencing of women's struggles through the imposition of the male perspective. It can be clearly seen in the story how the protagonist only puts forward his own opinion of the women around him, whether it is about the values he sets for the women in his family or the judgment towards the women he encounters in his job. This is further illustrated by Catherine Ling, the author, through the literal silencing of the voice of the women the taxoman is talking to, because throughout the whole text, her words are completely omitted. It's only a monologue. Moreover, even though the more direct irony of the story is clearly how the taxoman takes advantage of women but punishes his daughter, a more subliminal irony is presented in the story regarding the state of the country itself. Considering the history of Singapore as highly economy-based as well as highly conservative in terms of equality, it is not unthinkable that inconsistencies are formed in the social consciousness of its citizens, upholding traditional notions of women and the family in the private sphere, but reproducing and taking part in opposing activities to these beliefs for the sake of the economy in the public sphere, which is exactly what the protagonist does. Therefore, it can also be argued, and this would be my conclusion, that the story presents the reality of a country that has silenced women in the past, putting out policies in which the opinions of those who will be affected by them are not taken into account, creating people that think and act in the same way as the protagonists of the story, and allowing an imbalanced society in terms of sex to be perpetuated. So, as I said at the beginning, everything that I have just mentioned will obviously be expanded in my PhD, because instead of short stories, I will also be analyzing novels, so that will probably give me a lot more content. But I do hope you have enjoyed this, and if you have any comments or insights, you're welcome to talk to me later, or you can email me at my name. Thank you. We have the conference by Gago. We're going to project the video of Gago's conference. Esta ya sabes que está en el. Lo voy a sí, la lista de. Tiene que estar aquí la lista de. Eso es. Y entonces lo que es. Compartimos también para que se vea. Pues compartimos. Es esta de aquí. Es Noemí Gago. Yes. Noemí Gago es estudiante de doctorado de Sociología y Antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Su interés principal es la sociología del trabajo, así como sociología de las emociones y del cuerpo. Además, ha participado en numerosos congresos internacionales y nacionales del ámbito de la sexualidad, el género y la educación. En su experiencia como socióloga, ha trabajado como diseñadora de la Guía Didáctica de Educación Sexoafectiva para Jóvenes en el marco de la Agenda 2030. Hoy nos presentará cartografías discursivas de las familias intencionales sobre las mujeres gestantes sustitutas.
¿vale? Entonces, bueno, lo que yo voy a indicar en la presentación, pues es conocer el valor de participación y del crecimiento de la mentalidad de los países sobre las tres áreas de los derechos humanos. Es que España es una de las legal. Sí, es cierto que la legislación es una de las por eso, en las ocasiones, y cuáles son las que en las que se exprimen los intereses para usar el trabajo de y sobre todo analizamos cómo la de explicar a las personas este proceso, esta situación. Y para eso es necesario unos procesos de supervisión en los que las espacios de activar de supervisión y los derechos de para de cómo se decidir de cómo se
aquí se me punto We're going to move to Tharanatheni's conference now. After Tharanatheni's conference, we have some time to ask questions to Alba Fels, to our first conferencer, and
with Noemi Gago and Farana Femi, as their conferences are online, we will have at the end of the seminar 4:40 to 5 questions about online contributions. We will ask them questions, they will connect at 4:40 so we can ask them questions. And I'm sure there will be comments or questions to these really interesting presentations. Yes, we're going to ask questions to Tara, to Alba Fels. I don't know if you have any questions about Alba Fels' presentation on the taxidermist story. She's here. We should give her the chance to Okay, okay. start. So, and then any questions? Thank you, Rebecca. she's from the end, so that's why. Morning, Tara Natsemi. Can you hear us? Good morning. Can you hear me well? Sorry? Good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, perfect. I would like to present my PowerPoint. I cannot share the PowerPoint. I don't know why. I'm going to try again. Yes, I know how to do it, but it doesn't. Okay, I'm going to share the screen. I think this would be easier. Can you see now? Can you see my screen? Yes, we can. Perfect. May I start? Yes. Yes, Can yes, you you hear? can. Yes. Okay, perfect. Well, good morning. Thank you very much for giving me this precious opportunity. Today, I would like to talk about the image of women in Iranian cinema, particularly in the Iranian cinematic adaptations of American literature. Before entering my discussion, I would like to add a personal note since it's International Women's Day and I'm from Iran, and these days in the news we hear a lot of news about Iranian women. I would like to share a very short story of my experience as a woman in Spain. I traveled to Spain for the first time in 2018, and when I traveled to Spain, I realized that people cannot really. I mean, they don't have information about Iranian women in general, and Iran. They could not distinguish between Iranians and people from other Middle Eastern countries or African countries. They did not know anything about the language, the history, the culture.
Well, now, due to the news we hear on the television, probably Western people have a more clear idea of the name of the country and they show a lot of pity towards Iranian women. But I wanted to say that this is not the way. If you want to help Iranian women, if you want to contribute to their democracy of the country, I think we need to enforce education, information about the history, culture, of Iranian women. Iranian women are intelligent, are powerful, are really kind and caring, are really responsible, and I think they deserve more than pity from the Western world. I'll start my discussion with the fact that in the last 4 decades after the Islamic Revolution of Iran, the political relationship between Iran and USA has endured significant difficulties. The revolution has also imposed a great impact on the life, roles, and representation of women in Iran. Interestingly, in recent years, Iranian directors have been more willing to adapt works of um, Western literature, particularly American literature, producing over 100 cinematic adaptations from Persian, American, English, Russian, Norwegian, German, Irish, French, and Italian literary works. American literature has specifically attracted the attention of Iranian filmmakers despite the political enmity that has existed between Iran and the USA. Since 1970s, over 10 movies adapted from works by O. Henry, Ernest Hemingway, Herman Hesse, Saul Bellew, Tennessee Williams, and Arthur Miller have found their way to the cinema of Iran. Particularly, the literature of the 20th century was favored by the directors since they found it relevant to the problems of contemporary Iran. Among modern American dramatists, 3 plays have been adapted so far: The Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams, and Death of a Salesman by Arthur Miller. In the present study, I intend to focus on the representation of women's roles and identity, particularly gender roles and identity in Iranian cinematic adaptations of American drama by examining a film called The Stranger, which we see in the middle of this slide, which is an adaptation of Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire. In adapting literature to cinema, many alterations have to be made due to the differences between the verbal mode of text and the visual mode of films. Hutchen and O'Flynn argue that in adaptations, the move from a telling to a showing mode may mean a change in genre as well as medium, and with that too comes a shift in the expectations of the audience. Besides that, the cultural, geographical, historical, political, religious differences in the context of production of these works result in different modes of signification, thus making adaptations cultural products. As Hutchins states, adaptation is part of nature and culture. Thus, an adaptation, like the work it adapts, is always framed in a context, a time, and a place, a society, and a culture. It does not exist in a vacuum. In other words, adaptations are context dependent, so it is the context that influences and conditions their meaning. The context of reception is also as important as the context of creation when it comes to adapting. When we are studying American and Iranian works, the same situation happens because the different cultural codes and principles of Iranian and American societies make the producers emphasize or de emphasize certain issues. Consequently, adaptations can provide us with a kind of dialogue between the societies in which the works, both the adapted text and the adaptation, are produced, and they are also related to the societies they are received. So the study of adaptations leads us to study the societies in which adaptations are produced. The term transcultural adaptation, as used by Hutchen, explains this. In fact, adaptations constitute transformations of previous works in new contexts. And this makes them hybrid in nature. Adaptation is by definition transtextual, to use Gerard Genet's more precise terms. As such,
A peculiar doubleness characterizes the adaptation. An adaptation refers to two texts with the same identity that are not the same. The meaning of gender, its ways of construction, and its politics are also influenced by this fact. As Hutchen explains, when stories travel, as they do when they are adapted across media, time, and place, they end up bringing together what Edward Said called different processes of representation and institutionalization, according to which ideas or theories that travel involve four elements: a set of initial circumstances, a distance traversed, a set of conditions of acceptance or resistance, and a transformation of the idea in its new time and place. Since the question of gender is an important issue that is always influenced by political, social, and cultural discourses, it is inevitably shaped within the process called and suggested by Said. Furthermore, as Hodgson argues, transcultural adaptations often mean changes in racial and gender politics, according to which sometimes adapters purge an earlier text of elements that their particular cultures in time or place might find difficult or controversial. At other times, the adaptation de-represses an earlier text from its politics. This must be evident in the Iranian adaptations of Western literary works because the politics of gender in these cultures are quite different. Iranian films are authorized by the Ministry of Culture and Islamic guidance. Thus, codes of censorship are strictly followed when adapting works of Western literature. Surprisingly, these adaptations offer a hybrid and at times contradictory portrayal of women, one that at times diverges from the Islamic Iranian codes and moves towards a more liberal image that matches the ideals of the recent Western feminist movements. Nevertheless, there are many films that are particularly made to enforce certain gender roles, such as the ones I have included here. These films highlight the traditional roles of women as wives and mothers and encourage attitudes like submission, decency, and selfless sacrifice. The Stranger, or Bigane in Persian, produced in 2014 in Tehran, is one example. Directed by Bahram Tawakkoli, it is the most recent movie adaptation of Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire, a play that, as Bixby beautifully states, is the first American play in which sexuality was patently at the core of the lives of its principal characters. Sexuality, of course, is a taboo in Iran. The American play and its Iranian adaptation share many similarities in plot as well as characterization, while they also constitute many differences. The two plots tell the story of a woman who is out of money and has to take refuge to her sister's house. In both cases, she creates tensions in the family, does not see eye to eye with her brother in law. In both cases, she has done some mistakes. She has no way but to leave the city she was living in. Both get acquainted with a man whom they plan to marry, but are interfered by the brother in law revealing the truth. And at the end of the two plots, both are sent away by their sister. In his free adaptation of Tennessee Williams' Streetcar Named Desire, the Iranian director attempted to inject his cultural background in the work and appropriated by employing various techniques such as changing the language, clothes, social interactions, lifestyle, so that Iranians can easily relate to the movie's themes and ideas. Tawakkoli's work was not only trying to add a new dimension to the American play of Williams, but it also helped us to better understand our own culture because it is always through understanding others that one can understand themselves. Naturalization of Williams' play in the Iranian adapted movie was was not limited to language, clothes, lifestyle, social interactions. The most significant change in this adaptation is the omission of sexual and sensual discussions. In both works, women are the center of attention, but clearly there have been moments when Iranian director could not or did not fully appropriate the image of women. As such, hybrid representations of gender appear.
As we know, gender identity represents itself through the gender roles that each person fulfills. By gender roles, we mean the roles each society expects men and women to accomplish. As such, gender would be a social and cultural product, a social and cultural construct. These roles are the cultural constructs that emerge in particular social and historical contexts, and they are not chosen by the individuals themselves, as a result of which these roles at times can oppress self definition. As Harris and Hill argue, the expectations of one's gender roles are exerted in the individuals through the society, family, media. Hence, movie adaptations as a kind of media can contribute to the socialization of these roles and to the construction of gender identity. In this Iranian movie, many of the actions of female characters have been appropriated for the context of the traditional Iranian society. After examining the role of women as wives, considering factors like domesticity, consumption, and fidelity, along with their roles and responsibilities as sisters and mothers, and investigating their behavior and ethical traits, it could be concluded that the director has created a new identity for the female characters in this movie. He, for instance, has made Sefide an ideal Iranian woman, one who has a high respect in the eyes of the other, but is obedient and sincere to her husband. To highlight her characteristics, the director has reconstructed the character of Nasrin so as to create a dichotomy between Iranian and Western cultures. Nasrin belongs more to William's world because of her alien behavioral characteristics to the cultural codes of Iranians, which are based on Islamic doctrines and which value decency and obedience in women. However, the attribution of some gender roles, like her role as a mother, has created dualities in her gender identity in the Iranian context. The playwright's freedom of characterization is discernible in his portrayal of his female characters in the streetcar, whereas Tawakoli has a similar limitation for shaping his female characters. Unlike Tennessee Williams' female characters who talk comfortably about their relationships with men in the past, and their explicit flirtations with men even in the present, in the Iranian cinema, whose laws and principles must be in accordance with the religious and cultural codes of the Islamic Republic of Iran, women should wear hijab, cannot touch men. Thus, the representation of Blanche, who has slept with men in Flamenco Hotel, who kisses a young boy without knowing him and spends a romantic night out with Mitch, is out of question in the Iranian cinema. The Iranian director instead represents Nasrin as wearing hijab, though very loosely, obliquely reports her flirtations with a young boy in the art class, avoiding any direct reference to any sexual act, intensifies that event's moral impact by making the boy commit suicide, and shows her relationship with Dawood from a distance, assuring that she will never touch him before the camera or even behind it. Nevertheless, Tawakkoli's frame depicts a picture of Sepide that is utterly different from Tennessee Williams' perspective of Stella's character. In A Streetcar Named Desire, Stella spends time on entertainment outside the house. Um, and without her husband alone. She's free to attend men's groups and watch bowling. No reference is made to her housekeeping aspect except for a brief one, quarreling with her husband, Stanley Kolsky. In contrast to Sevide, she is free to leave her house and take refuge in the neighbor's house. Angry with Stanley's drinking and gambling, Stella uses a strong language when she talks to him, while in Tawakkoli's movie, the woman does not leave and treat her husband in such a way. Stella recognizes Stanley's drinking and gambling as a part of his entertainment and contends that, while this is normal from Stanley's indulgence in his entertainment, she recognizes it as a natural need of any man, and she's indifferent to its consequences in her life.
On the contrary, in Iranians' viewpoint, a woman should encourage her husband to have a healthy life, and the society expects a man to put aside his negative behavior as inappropriate habits after marriage. Now, because the characteristics of Stella, which are already pointed out, are not acceptable in the Iranians' uh, perspective, it can be concluded that the Iranian director Trump attempted not only to foreground the picture of women in his culture, but also to imply the Iranian society's expectations from a woman by changing Stella's individual behaviors and traits into his new character, Sepide. Uh, but this creation of dichotomy um, does not only serve to appreciate Islamic values towards the definitions of gender, rather, it is devised to embrace modernity. Nasrin is apparently concerned. Women in the strangers stand relatively for an independent self and are considered as human beings worthy of care, attention, and respect. However, the spirit of patriarchy pervades the movie adaptation too, where the female protagonist experiences physical abuse, and this suggests the influence of the source text as well as the attempt of the director to represent the patriarchal structures still present in Iran. Director has attempted to give a more social outlook to the play in this movie by demonstrating the socio-political and cultural conditions of the society of Iran. He has provided the audience with a more emancipated um, representation of female characters compared to the ones featured in the play. There is still patriarchy. In conclusion, appreciating the invaluable effort of the directors in befriending two cultures that have been alien for a long time and embracing a more realistic representation of gender roles that exist in Iran, it is argued that by offering a dichotomy between tradition and liberalism in the two characters, um, Iranian films, long for demonstrating the strong influence of context, religion, culture, and politics on gender construction. And they try to create a kind of dialogue for discussion about the traditional and modern definitions of gender that exist in Iran and in Western countries. Thank you very much again for giving me this opportunity. I would be glad to hear your comments and questions. Thank you very much. Would you like to ask any question to Albacels or to Sarah and Sammy? We only have 1 minute, but at least a question or a commentary. Okay, so if no one has a question, I'm gonna just say thanks so much, Sarah, for just connecting and bringing up. Can you hear me properly? Yeah. Oh. Do we have? Can you hear us? Can you hear? Can you hear me, Sarah? No. Can you hear me? No. Farah has left. Maybe Farah, you here? Yes, I can hear you. Can you hear me now? Yes, I do. Okay, so I was going to say that thanks so much for connecting, like in streaming. This has been like a challenge for us, and it has turned out well. So, congratulations to us all. And just to thank you because you brought up a topic that sometimes we ignore, and the way adaptations work as cultural windows sometimes of the realities experienced in a specific context. I think it's very important to contextualize everything and also, I don't know, praise these adaptations that kind of keep some cultural traits of each of the countries and they don't like assimilate to the norms or the way other
Western modern countries sometimes spread, or the message they spread. So thanks so much. And also I wanted to say to Alba, thanks so much as well for bringing up this topic. And well, you've been talking about the way silence has always been like a place where women have kind of forged their creativity. And I wanted to create a discussion, if we've got time, if not now, but maybe later. The way sometimes silence has been the realm where women have like experienced the realities. And then in the second, in the video, we have seen the way sometimes women have a say, have something to say, but it's still, there's something that is not working or is not like properly or accepted, socially accepted. So it's interesting the way we are all the time in this in-between silence or having a say, and the way always, I don't know, our, we can say criticism comes always from outside. So well, just to leave it there as a reflection, to reflect upon that. And well, if you want to say, I have one last thing. You talked about the fact of speaking Singlish, which is like a mixture of Singaporean and English. And does that affect, or does that have to do with social classes, for example, or in which ways can that affect women's roles? Or well, just a quick question. Thank you. Yeah, so from my understanding, Singlish isn't really connected to classes so much as the fact that, well, there has been a lot of English influence on Singapore and Malaysia due to colonialism. So I think, if anything, Singlish can be a mark of lower classes because they don't have as much access to education in order to separate both languages correctly. But I haven't really delved into that question of language myself. I would surely take a look at it for my research. Shall we move on to the next panel? So yes, so we are moving to the next panel. Our chair here. ¿Estamos metiendo los PowerPoints? Voy haciendo yo, si queréis. ¿Esto es la primera en hablar? Ay, es que no funciona esto. No funciona. No, esta. ¿Vale? Presentación seminario. ¿Esta? Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarla aquí, ¿vale? Sí, claro. Bien. Las demás, ¿me pasáis vuestro pincho para? Sí, lo hacemos así de sola. Es para luego hacerlo de tirón. Sí, es mucho mejor. El mío está... Es que tengo el lío de... Métete en la acreditación. Y congresos. Congresos. Y ahora la fecha de modificación de la arriba a la fecha. Y Sky Women Visita. Genial. Siguiente. Siguiente. Estoy presentando a ella, pero a lo mejor no.
So thank you so much everyone for being here, online and in this room. It is a pleasure to be celebrating women from different areas of knowledge. Our first speaker in this panel is María Elena. She is a graduate in English studies and she holds a master's degree in English literature and linguistics from the University of Granada. At the moment, she is combining her second year of the Erasmus Mundus Master in Women's and Gender Studies at the University of Utrecht in Granada, with her second year of the PhD in the Linguistics, Text and Context program in the University of Granada. Throughout her training, she has received different research grants, which have allowed her to continue her research, which combines her interest in trauma studies and queer temporalities in relation to this stuff. She is currently working on her doctoral thesis entitled On Becoming Goals, Building a Space of Persistence in the Non-Living, a Gender Analysis of Memories and Pain in Commonalities, in which she adopts a post-humanist and proto-affective approach to re-signify the figure of the ghost through the notion of violence. So, thank you, Chair, and thank you so much to all of you present here today, and especially to the English Studies Department for such a great opportunity. Also, thank you as well to those presenting here today and for bringing here such inspiring projects. Before I start, I would like to point out that this work is a work in progress, as this is my proposal for my German master thesis, and it's one of my chapters for my PhD thesis. Therefore, I would appreciate any feedback or thoughts that may come across your mind as I present here today. So, long ago, there was a humble and caring woman, full of life and love, named Maria, who married a wealthy man who lavished her with gifts and attention. She bore him 2 sons and created a family. However, shortly after, he changed, returning to a life of womanizing and alcohol, often leaving her for months at a time. He seemingly no longer cared for the beautiful Maria, and even talking about leaving her to marry a woman of his own wealthy class. When he did return home, it was only to visit his children, and the devastated Maria began to feel resentment toward the boys. One evening, as Maria was strolling with her 2 children on a shady pathway near the river, the husband came by in a carriage with an elegant lady beside him. He stopped and spoke to his children, but ignored Maria, and then drove the carriage down the road without looking back. After seeing this, Maria went into a terrible rage, and turning against her children, she seized them and threw them into the river. As they disappeared downstream, she realized what she had done and ran down back to save them. But it was too late. Maria broke down into inconsolable grief, running down the streets, screaming and weeping. Maria mourned them day and night. During this time, she would not eat and walk along the river in her white gown, searching for her boys. Hoping they would return to her, she cried endlessly as she roamed the riverbanks, and her gown became soiled and torn. When she refused to eat, she grew thinner and appeared taller until she looked like a walking skeleton. Still a young woman, she finally died on the riverbanks. When it gets dark, get back inside the house, because La Llorona could be around waiting, looking for the children. And she's so crazy. If she sees you, she won't know if it's you or her own children. She will pick you up and carry you away, or she will throw you into the river like she did with her own children, and you will never be seen again. However, what if that terrifying wail was actually a cry for help? This is what Gloria and Zaldúa and Sandra Cisneros asked themselves. Therefore, today I bring you the rewriting of this famous legend by these writers in order to observe how the figure of La Llorona is transformed through the affective relationship that the protagonists of both the stories to be discussed here today establish with her. First of all, I would like to briefly summarize what Perdida and the Ghost Woman, written by Gloria Zaldúa, is about. The story is written both in English and Spanish, with having the protagonist, Rebeca, working in the garden of La Curandera,
the heater in English, Doña Lola. Perdita's little sister comes running over to tell her that Mommy is sick again and that she needs to help of la curandera. Perdita confirms that Doña Lola would surely know how to help Mommy. Perdita reaches out to la curandera for help and learns that the only curative herb is located in the depths of the Plurilius kin branch. Although Perdita has been warned not to go into those woods alone, she is determined to find a herb that will cure her ailing mother. As the crux of the plot unfolds and the suspense builds, the reader comes to see what a guardian spirit the mysterious La Llorona can be. With the help of La Llorona, Perdita overcomes the challenge of the kin branch, a place which all readers may interpret as a metaphor for patriarchal systems. By creating this diverse cast of female protagonists who need only each other to survive, and Zalbidea created a beautiful content narrative that inverts the traditional piece of male heroes saving helpless damsels. Then, moving to Sandra Cisneros' book, Woman, Holy, and Greek, I would like to focus on the short story that carries the same name of the book, Woman, Holy, and Greek. It is about a Mexican woman named Cleofilas who marries Juan Pedro Martinez Sanchez. After moving across the border to Seguin, Texas, her hopes of having a happy marriage, like the characters she watches in telenovelas, are dashed. Through their marriage, Juan Pedro is unfaithful, abusive, and often leaves her in isolation. As her depression increases, so does the interest in the legendary figure of La Llorona, and the Greek name after her that runs behind her house. However, unlike this weeping woman who chooses death as a means to escape her unloving husband, Cleofilas, in a sense, chooses life. With the aid of two independent women, Felicia and Rafaela, she's able to live her life of abuse and escape back to Mexico. So, for this project, I want to carry out a posthumanist and co-perfective approach to resignify the figure of the ghost as a space-time where the characters in both cases, Perdita and Cleofilas, explore pain and build resistance through the formation of affective networks. In particular, I would like to pay attention on how the notion of vibrancy, vibrant death, as understood by Nina Lee, can be applied to this process. So I would like to focus in first instance on the theoretical framework that I will focus on for this project. It will be focused on two different notions. First, the vibrant death that I already mentioned, developed by the feminist theorist Nina Lee, and then I will focus on the borderlands by Rebeca. So focusing now on the vibrant death, this notion from Christianity to Scientology, going through the most scientific objectivism, it has been traditionally assumed throughout history that life gives way to death, either by physical death of the body or the extension of the soul to a divine mind. Nina's vibrant death breaks with this tradition through an approach that investigates transcorporeal relations with the vibrant materialities of her deceased lover. Starting from the myth of Orpheus and Eurydice, the author positions herself as an excessive mourning eye who seeks a way to transgress the boundaries between life and death to coexist with her lover, eventually transforming them into an entanglement between present from the here and now. It is here that Nick proposes the concept of vibrancy as a bridge between life and death. This vibrancy will take the form of affects experienced not only by the living bodies but the dead ones as well, emphasizing the imminence of death. My strong desire to reconnect and vitally and spiritually, altering sense to co-become with her human, but likewise vitally and spiritually muttering remains under new assemblages, has awakened sensibilities and generated new sensitivities and meaning, as the scholar mentions in her new book. This process led her towards an unlearning of modern human mourning as the only possible mourning practice, and to a relearning of new spiritual material ways of mourning molecularly, while extending to her lovers and humans remain under new assemblages. For this work, I find interesting as well, and I want to bring back the conversation of Antonius' mysterious consciousness, since both characters in these stories find themselves living between borders.
In the case of Cleopidas, between the US and the Mexico border, and in particular between Johnson and maturity, as well as the border between the village and the wild countryside. In her work on Visita consciousness, Antaldúa makes a statement about the need to reclaim fluidity of cross-border identity and how the confinement or rigidity of this means that only by remaining flexible is she able to stretch the psyche horizontally and vertically. Coming back to the notion of life and death proposed by Ina Lee, she establishes a dialogue with Antaldúa's cosmological analysis. According to Antaldúa, soul spirit is not dichotomously delinked from body, earth, and cosmomatter. In contrast, when Antaldúa, for example, embraces the Virgen de Guadalupe tree, body matter, Antaldúa's body, and tree matter, the cypress tree, are both ensouled in an enfleshed and integrated sense. Moreover, Antaldúa and the cypress become each other. Antaldúa becomes cypress tree, and the tree becomes human flesh. This will enable us to establish co-becoming relationships between the materialities of the coast, in this case represented by the river, and the characters in the novels to be analyzed. As for the methodology adopted for this project, I have decided to adopt in the first instance the feminist close reading. Close reading has long been considered a formalist approach to text whereby the analysis of textual evidence should contain the ideas or intentions of its author. Since the text itself was seen as a transparent medium which carries the ideas of the author, little attention was paid to the questions such as gender, race, or class, since they were set to bias the analysis and would thus affect the neutrality of the objectivity of the reading. Jasmina Lucas and Adelina Sanchez proposed a rounding of close reading as feminist close reading, which would entail, on one hand, the consideration of extra-textual factors in the analysis, and on the other, the full grounding of gender as a critical concept. In this way, feminist close reading of the selected text along with one layer of silences that may be buried within the narrative. Secondly, I would propose a diffractive reading of both texts, which understood by Karen Barat can be described as a process that makes matter and meanings interact while maintaining their irreducible differences, and also an iterative reconfiguring. In this way, to continue, this method allowed us to establish non-hierarchical affinity relations between differently situated theoretical bodies, rather than letting one territorialize the field while erasing all traces of the other. So, having both frameworks, both the theoretical and the methodological in mind, I continued with the analysis of some fragments selected from the text mentioned, and I would like to focus in the first instance in these two. I'm going to read them for you. The first one coming from Zalbidea's book, "The stream sometimes only a muddy puddle in the summer. They're now in the springtime because of the rains to get the size of light thing, the thing with the voice that goes its own all day and all night, calling its size and their voice. Is it La Llorona, the wicked woman?" And then the example of this one. She thought she heard the crying sound, and she remembered her grandmother's stories of La Llorona, that there was a woman dressed in white. Her grandmother said that La Llorona appeared at night rivers or lagoons, crying for her lost children and looking for other white children to steal. So we can see here in both of them that it is perpetuated the traditional perception of La Llorona as this woman and raging person who is trying to steal your children from you. And however, both authors revert this interpretation of the myth by practices of care. Care plays a pivotal role in order to revert the traditional perception of La Llorona as distant next, as a way to empathize with her. In this case, in both the stories, it is portrayed in a different way, seen here the way that both differ. Focusing on the first quotation that we find on the upper left part, Cleopidas thought her life would have to be like that, like a telenovela, only now the episodes got sadder and sadder, and there were no commercials in between for comic relief, and no happy ending inside. She thought this when she sat with the baby out at the crib behind the house. Why is she so anxious? Because she's going to make sure the baby is not turned around backward this time to split her down to the center.
Secondly, Prietita watched closely as La Curandera sketched the route. She was worried about finding the hidden plant for her mother. I, Doña Lola, you must know where I can find Sabu. We can see in these two fragments that it is here what prompts the protagonist to actually engage and to empathize with the speaker. In the case of Cisneros' text, we see that it is the mother's intention to care for her babies, what actually prompts her to change her life, to choose life instead of death. And for Alcalduas, it is the other way around. It is coming from the children to carry out this act of caring. So it is from here that they find a reason to move on and to transgress this hate that has been traditionally attributed to La Llorona. And to some extent, it changed them, as we can see in the two following quotations. I'm very proud of you. You have grown up this night. In the case of Prietita, coming now an adult figure. And in the case of Cisneros, every time I cross the bridge, I do that because of the name, woman coloring. Was I color? Did you ever notice, Felipe continued, how nothing around here is named after a woman? Then Felipe began laughing again, but it wasn't Felipe laughing. It was gurgling out of her own throat, a long ribbon of laughter, like water. In this case, that wailing that was typically attributed to La Llorona as something to be scared of. In this case, it is appropriated as something that we should perform, to perform that wailing, to perform that screaming as our own, as our way to vindicate. Here you may find some references if you want to have like further insights to it. And I wanted to conclude it by bringing here these quotations, powerful quotation by Gloria Calua. Though we tremble before uncertain futures, may we meet illness, death, and adversity with strength, may we dance in the face of our fears. Thank you so much. So, I need you to talk places. A continuación, tenemos a Carolina López, es doctoranda en el programa de estudios literarios aquí en la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja su tesis doctoral titulada Filomena, Bronce y Teo, procesos de designificación y reidentificación en las escrituras contemporáneas del mito, Manuel Osada. Ha publicado reseñas en la revista Zalbidea de Litocrítica y un capítulo titulado Los fines del mundo ficcional en 4321 de todos, en el libro Catástrofe y fines del mundo en la literatura. Estudios sobre el imaginario del desastre apocalíptico del año pasado, 2022. Trabaja como paria en el proyecto Ablaya y ha participado en la organización de diversos congresos de actividades aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos vosotros por presenciar mi comunicación. Y bueno, yo espero que os parezca interesante. Hoy voy a hablaros de un relato de Margaret Atwood, la autora canadiense, publicado en The Fence, que tengo aquí, muy recomendable. Y es un libro de relatos muy interesante de esta autora. Y hay un relato que se titula Nightingale, en el que la autora recrea un relato mítico de la tradición grecolatina, que es el mito sobre el que estoy estudiando para mi proyecto de tesis. Hay muchas versiones de este mito, de hecho os voy a presentar algunas de ellas en mi presentación y espero que no os perdáis porque es un poco confuso. Y bueno, yo voy a empezar principalmente contando la que transmite Apolodoro, que es un mitógrafo, y a continuación quiero resaltar las partes de la historia en las que vemos una tendencia a la confusión y a la ambigüedad. Y más adelante voy a analizar varios fragmentos del relato de Margaret Atwood, en el que se construye un ambiente onírico y se confunden las identidades de las hermanas protagonistas del mito. Vale, nuestro mito empieza, no sé cómo de familiarizados estaréis, espero no repetir mucho, pero bueno, esta es una versión no tan conocida. El mito empieza con la boda de una princesa ateniense, Procne, con Tereo. Ella es el premio que recibe Tereo por ayudar al rey Bambión
en unas guerras. Entonces, pues, para firmar, sellar una alianza, Procne se casa con Tereo, que es trágico, es extranjero. Esta boda no va a ser aprobada por los dioses de diferentes teorías, principalmente se argumenta que mezclar la sangre ateniense con la sangre pura con la sangre de un extranjero que no sabe leer, no sabe hablar el mismo lenguaje que los atenienses, estaría mal visto por los dioses. Tereo, bueno, se casa con Procne y tienen un hijo que se llama Itis, y posteriormente en las versiones más comunes, Procne se da menos a su hermana y le pide a su marido que vaya por ella. En la que voy a contaros aquí, la que quiero destacar, Tereo simplemente decide que prefiere a la otra hermana, Filomela, y encierra a Procne, se casa, miente, dice que Procne ha muerto, entonces se casa con la otra hermana, y bueno, y cuando se enfada con ella, en cierto momento le corta la lengua a la segunda. Entonces, bueno, es una historia realmente sangrienta, así que yo lo siento, va a ser un poco duro, pero bueno. Y el caso es que Procne consigue ponerse en contacto con su hermana, revela que está viva, y entonces, perdón, Filomela en este caso. Filomela revela la verdad mediante una tela, porque no puede hablar, entonces expresa lo que ha pasado, que es el lenguaje femenino por excelencia. Entonces, las hermanas se reúnen, Procne mata a su propio hijo para vengarse del padre que ha ocasionado todos estos males, y lo cocina y lo sirve en un banquete que va a ser conocido en general en las escrituras, en las referencias al mito, como el banquete caníbal o el crimen de las hermanas. Y entonces, finalmente, Tereo descubre lo que ha ocurrido y decide persigue a las hermanas para matarlas, pero ellas ruegan a los dioses y los dioses finalizan esta historia convirtiéndolas convirtiendo a los tres personajes en aves. Entonces, aquí quiero destacar de esta versión del mito, sobre todo porque ha sido lo que más ha elaborado, lo que más ha estudiado la crítica feminista, que existe una transgresión de los roles sociales completamente imperdonable en el momento en el que Tereo miente y se casa con la segunda hermana. En otras versiones directamente la revela, no hay boda, ni esta parte de la mentira se explica de manera distinta, ¿no? Entonces, básicamente, Tereo, al fin y al cabo, realiza un crimen de incesto en segundo grado, de segundo tipo, en el sentido de que él no está ligado a través de la sangre con Filomela, pero Filomela es su cuñada, su hermana política. De manera que él está transgrediendo todos los roles, las estructuras sociales al realizar este acto reprochable, ¿no? Y entonces la metamorfosis va a ser la metamorfosis final va a buscar sanar o restaurar el orden que se ha perdido, ¿no? Y lo curioso es que en esta metamorfosis, en las distintas versiones, no existe un acuerdo con qué hermana se transforma en cada ave. El rol de Tereo está más o menos seguro, en la mayoría de versiones se transforma en aubilla, aunque hay algunas más antiguas en las que el pájaro es un gavilán. Pero si hablamos de las hermanas, la cuestión queda un poco más confusa, como vamos a ver en estos fragmentos que os presento. El primero es el periodo de Sófocles, una obra en la que solo tenemos fragmentos, y en la reconstrucción que hace Fitzpatrick de la hipótesis, de la parte que resume toda la obra, vemos que al final relata The women were forced to flee and one of them became a nightingale, the other a swallow, and Troios a cuckoo. Entonces aquí veis como simplemente se dice que una de ellas se transforma en ruiseñor, la otra en golondrina, pero no tenemos claro quién se transforma en qué. Luego la tradición griega va a considerar que Procne va a ser el ruiseñor
y Filomena, la golondrina, iba a asignar una serie de valores simbólicos a estas transformaciones. Pero si consultamos la versión de las metamorfosis de Ovidio, que es la más común, es la que conoceréis, vemos, bueno, voy a leerlo, ahora, ansiando castigarlas, persigue, o en este caso, persigue con espada a las hijas de Pandión, pero estas vuelan ya mudadas a cuerpo de pájaro. Va Filomela a las selvas, mientras Procne se refugia en las casas. Aún conserva huellas de sangre en las plumas del pecho. Entonces, en este párrafo concretamente podemos ver que tampoco existe tampoco se señala claramente en qué ave se transforma cada una, pero ahora sí que tenemos una pista más, porque habla de las selvas y las casas, y en la tradición grecolatina los señores viven en los bosques y las golondrinas viven cerca de los hombres en las casas, los niños en común, y luego también esta segunda pista que tenemos con las huellas de sangre en los plumas del pecho, que son muy características de la golondrina. Hay diferentes teorías que explican esta inversión según hay muchísimos estudios. Hay razones, hay investigadores que dan unas razones etiológicas, es decir, dicen que los romanos veían un tipo de señor con unas características distintas a las que podrían haberse encontrado los griegos, porque hay distintas especies de los señores, distintas especies de golondrinas, pero a mí personalmente las que me interesan son las literarias. Creo que hay un interés muy grande en asociar en la tradición latina al señor con Filomena, porque asignarlo con Procne sería asignarlo con una persona que ha matado a su hijo. Entonces, los latinos sí que van a denunciar este crimen femenino, mientras que los griegos lo van a ver más que como una parte del hado o el destino, se van a meter la culpa a la madre que mata a su propio hijo, mientras que los latinos pues no hacen eso. Entonces voy a pasar a hablaros del relato de Margaret Atwood, porque yo me puedo perder un poco en las fuentes primarias y os quería presentar concretamente este relato. Tengo que deciros que el relato de Atwood se desarrolla en un contexto espaciotemporal impropio del relato mítico. El relato mítico se caracteriza comúnmente por presentar acontecimientos cerrados pero actualizados, es decir, acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo en lugares más o menos indeterminados, en contextos míticos, pero que no por ello han perdido la capacidad de actualizarse en la contemporaneidad. Digamos que siempre existe este mensaje universal ligado a través de las épocas y a través de los espacios en el relato mítico. Entonces, Atwood presenta este relato en un espacio que no es el cronotopo propio del mito, sino en un cronotopo más propio del histórico, o sea, de la historia. Ella va a hablar al principio, dice, people die and they come back at night when you're asleep. Entonces habla de people, no va a hablar de personajes míticos. Pero la buena narrativa sí que, aunque trata a Procne como una persona perteneciente a la cronología histórica, porque este tipo luego va a ser Procne en la historia, sí que la ambientación onírica va a permitir recuperar algunos de los aspectos del cronotopo mítico, principalmente la ciclicidad, es decir, este sentimiento de que la historia está cerrada y se repite constantemente. Y bueno, luego el acontecimiento extraordinario de la metamorfosis, del que voy a hablar más adelante, porque en la cronología histórica no cabe el acontecimiento extraordinario porque no resulta verosímil, al menos normalmente a no ser que hemos de realismo mágico y otras variantes, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de un sueño, todo puede pasar, así que en el sueño sí que se va a introducir el acontecimiento extraordinario, que en este caso es la metamorfosis. Entonces tenemos distintas referencias de este sentido de ciclicidad, de vuelta, que es un acontecimiento que pasa todo el rato porque sigue ocurriendo todas las noches en los sueños de la narrativa. Tenemos este segundo fragmento en el que se dice que las personas que aparecen en los sueños, they are still around and they can be forgotten or dismissed. Y luego Procne también se dice de ella,
she got in through the window as she always does, como siempre hace. Y bueno, a pesar de que pues, tú quieras evitarlo, es imposible porque ella espera hasta que, digamos, se baja la guardia, ¿no? Para parecerse al sueño. Esta relación de la figura del ruiseñor con la nocturnidad de estas dos hermanas, Filomena, creo que según la versión, con la nocturnidad se ve también en las fuentes anteriores, porque el ruiseñor es la única ave que no canta solo de día, sino que también canta de noche. De manera que sí que se va a vincular su canto a la noche, ¿no? Cuando aquí dos ejemplos, pero hay muchísimos, en los que se dice, dulce amiga, ven, dame consuelo en la noche, tú acostumbras a cantar tanto de día como de noche, ¿no? O luego en tanto que Filomena cantando pasa la noche nos hace dormir y nos dice que se desvela. Entonces, o sea, con esto quiero decir que la situación, la localización de los eventos de esta reescritura de Atwood durante el sueño no está apartada de la tradición. Existe varias reescrituras en las que se menciona la relación del ruiseñor con la noche. Entonces, aquí llega la parte un poco más confusa de mi presentación, pero espero que os resulte interesante. Es que, volviendo al relato de Atwood, la voz narrativa se encuentra con Procne en sueños y esta comienza a reprocharle su actuación en el pasado. Y a decirle, básicamente, reprocharle que no evitara los acontecimientos terribles del pasado. Nosotros solo conocemos lo que ocurre o lo que ha ocurrido a través de esta discusión. De manera que esto también añade un grado mayor de complejidad y de ambigüedad al relato, porque nosotros llegamos a él inmediatamente. Si no conoces un hilo, no sabes exactamente qué es lo que pasa o qué ha ocurrido, y entonces solo estás a través de una discusión en la que se te presentan informaciones incompletas. Sí que, bueno, y este tema de la discusión entre las hermanas no se desarrolla extensamente en las fuentes antiguas del mito. Solo hay algunas menciones muy vagas sobre los celos. A veces en algunas versiones antiguas se menciona que una hermana tiene celos de la otra cuando acontece la relación, que es algo muy interesante desde nuestro pensamiento contemporáneo, pero antiguamente pues, podía pasar, pues, no, sí que lo consideraba como posible. Y en cambio, en algunas escrituras modernas, como en esta que es de época victoriana, de Swinburne, sí que podemos encontrar que el ruiseñor culpa la golondrina de haber olvidado el sufrimiento pasado. Y bueno, solo os he puesto el primer verso en el que el ruiseñor dice: "Swallow, my sister, or sister swallow, how can thine heart be full of the spring?" ¿Cómo puede estar tu corazón lleno de primavera? ¿Acaso has olvidado todo lo malo que nos ha ocurrido? Y bueno, paso a hablaros de estas tablas que he hecho. Teniendo en cuenta que en el relato de Margaret Atwood sí que se habla de que Procne es encerrada, yo asumí en un primer momento que ella se refería a la versión de Apolodoro en particular que se ha presentado al principio, porque en otras versiones este encierro lo experimenta Filomena y no Procne. Lo que pasa es que hay concretamente dos eventos. Esta parte en la que le cortan la lengua y la persona a la que cortan la lengua revela la verdad a través de una tela o a través de un mensaje, ocurren en los personajes contrarios, ¿no? Entonces, en la versión de Apolodoro, Filomena es la persona a la que le cortan la lengua y revela la verdad, mientras que en la versión de Margaret Atwood es Procne, la persona a la que le cortan la lengua y revela la verdad. También hay ligeras diferencias en cuanto al orden de Apolodoro. Primero ocurre la boda y luego Filomena es violada, y luego en la versión de Margaret Atwood ocurre al revés. Digamos que Filomena, o la voz narrativa, la voz poética, se tiene que casar con Tereo porque ha sido violada anteriormente. Con esto yo me doy cuenta de que la confusión
que afecta a los actantes. Bueno, perdón, es que ya voy terminando, vale. Voy a ir rápido. Entonces, ya no es solo que exista una confusión entre las dos personas, entre qué es lo que le ocurre a cada una de las hermanas, sino que también algunos hechos principales de la historia se ponen en duda. Este es el caso de le cortan la lengua a Procne, en este caso. En el relato de Atwood se dice que eso es una mentira, que eso nunca ha pasado, que ahora mismo se dice que es una confusión provocada por una mala lectura de unas pinturas en un muro de unas ruinas. Entonces, yo cuando me encuentro con esto me llama mucho la atención porque tiene que ver con una reescritura del mito que realiza en 2005 Robert Graves, no sé si conoceréis. Hace un estudio mitológico del mito de Filomela y Procne y mezcla un montón de fuentes y es ahí desde donde también supera la confusión. Entonces, digamos que la confusión entre los personajes no supera simplemente desde un punto de vista intradiegético dentro de la narración temático y formal, a través de la manera en la que expresamos qué aves se transforma cada hermana, sino también hay una pausa o un origen extradiegético, una confusión en los mitógrafos, entre las diferentes versiones que podemos ver en el relato de Margaret Atwood. Y este pensamiento que tiene que ver también con un intento de hacer lógico el mito, de hacerlo positivo, o sea, una lectura positivista del mito que también se ve en el reflejo de la metamorfosis, porque la metamorfosis en el relato de Margaret Atwood solo acontece en el sueño, en el contexto del sueño, y ella dice que en la historia real que ocurrió hace muchos años, ellas mueren al final, pero en el sueño finalmente las dos se transforman y una vez transformadas empiezan a cantar una canción que refleja lo que les ha ocurrido. Y esa canción se opera en la fusión total entre las dos identidades femeninas porque dice I begin to sing a long liquid song as I reckon the story of the story of the story, or is the voice hers, hard to tell. No hay separación entre las dos hermanas que finalmente acaban unidas en un único canto que canta el duelo, ¿no? Al final, a man standing underneath our tree says truth. Así que eso es todo. Muchas gracias. Nada. We have more time, but we have another speaker coming. So we can see. So the last speaker of this panel is Dr. Mercedes. She is an assistant professor of didactics in the English language at Campos University. She holds a PhD in Native American oral tradition among First Nations in the same university. Her research interests are indigeneity, feminism, oral tradition, Native American pedagogies. She is also a member of the research group Applied Research in the project Strategies of Innovation in Cultural Criticism. She has given more than 25 international conferences talks and has published 3 books where she combines Native American traditional cosmogony and experience stories. Thank you very much. Well, thank you all for being here today. For me, it's a pleasure to share my passion with you. Well, I will be presenting the figure of a sky woman in the Haudenosaunee, that is the Iroquois creationist stories from an ecofeminist perspective. So I will introduce you first to a sky woman in the different tribes. Then I will talk about a sky woman when she gets to Mother Earth and she becomes a creator. And then we will talk about how she created the twins. And finally, I will do an analysis of the language from the gender perspective to see the weight of the patriarchal hegemony towards matriarchal hegemony, okay? So I will be very happy if you have any questions or comments. The story of this myth, the sky woman, she's a goddess creator. This is very important. In this image, you can see that she's fallen from the hole of a tree onto Turtle's back. So she will be going from the sky world to the crest of the turtle, where she will create the world that we know as it is today. Okay.
This is the way they believed the Haudenosaunee tribes, that I will get into now, the way they thought she was, okay? So she will belong to the Sky people, Karionake, this is the way they're going to be called, and she will be given different names depending on the tribe. So she's going to be Atayinsik, called by the Huron, that stands for ancient body. She will also be called Iagensi by the Seneca, that stands for ancient woman, and Yototi Sen. There are more names that are very difficult to pronounce, that in Mohawk, Cayuga, and Seneca stand for fertile woman or mature flower. The common point between all these names is that she's always taken as already a mature woman. So this is important. And I wanted to share with you this Cheyenne proverb so you already understand the Native American general way of thinking about the role of women. That is, a nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground. Then it is finished, no matter how brave its warriors or how strong their weapons. So we need women to have the world and to keep the world going. And you will see some examples through 4 legends that I have chosen that are oral tradition. That's why I will explain later other things about oral tradition. So who is the Sky Woman? She's going to personify the grandmother, the mother, the daughter, and she will be given these names that I mentioned before. And we have to take into account, because we cannot understand oral tradition or myths if we don't have the context of the tribe. So these are all matriarchal societies where women had a very strong power, okay? And they belong to what they call Haudenosaunee. It stands for people of the Longhouse. The Longhouse is a big house, like the name says, because maybe you have the image of Native Americans living in teepees, no? But some Native Americans also lived in one houses. This means that there were several families living together and helping each other. So being part of this Haudenosaunee, it was from Lake Eyre before, because now there is a different delimitation between Lake Eyre, as you can see on the map, up to Hudson River. So all the tribes that I have mentioned before used to live in these areas, okay? Currently in the US, there are 456 sovereign states considered to be independent states, but this is not the geographical structure nowadays, okay? So Haudenosaunee women were farmers. They believed that the earth would not bear unless cultivated by women. And this was something understood already inherent in their society. They didn't have to be told this by their parents. They knew that women were responsible for the farming. And being matriarchal meant that the children moved to the family of the mother. We call it the clan of the mother, okay? So they all moved to the Longhouse with the mother, and they belong, as you can see in these images, to different clans. So they could be from the bear clan, the deer clan, the snipe clan, the beaver, the turtle, the wolf, the heron, the eel, or the eagle. So what is belonging to a clan? It means that you have to, you have the powers of this animal, you have to get dressed or behave like this animals, and it means that you can never have contact with people of your clan, because then you could have problems, no, in terms of having children. But among some of the responsibilities of women in this matriarchal society was they could decide when men had to go to war, they could gamble, and they could also go with other men without asking the current partner. So they were very open societies. This was back in the 16th century. So women were allowed to take a lot of decisions, also give the names to all the members of the tribe, and decide who the chief of that tribe was. So I think that is very powerful. And you can see on the images below the different tribes with the chief representatives that belong to the Haudenosaunee Confederacy. It's said that this group of tribes were the ones that settled, they were settled the base of democracy as we know it nowadays in the United States, because they
they were open for many rights, as we have seen before, women, men, also the rights on the land, and they settled this basis. This was back in the 1800s. So, the story of the Sky Woman, I will get now into the mythology, no? You can see this image very clearly, how she falls from that tree. And I want to highlight that Native Americans never specified the gender of the creator. They never said, the creator that is Wabanaki or Nanibush or Manitou is a male. They never said anything. But a Sky Woman is different. She's a goddess creator, and she already has the name woman specifically in her name, okay? So, in some versions, as you can see here, in the hero creation story, she's innocent, and led by curiosity, she falls through the hole of the tree. Okay, the tree will be like the representation in Christianity of life, and continuing with the roots and next generations. But in other stories, like the Iroquois creation myth, she will be pushed by her husband. So in this case, we have this patriarchal hegemony over the woman. She has power in that world. When you see there the tree, this is the sky world, okay? And then she will go down to the turtle, and then is where she will create the Mother Earth and the world that we know now, okay? So, in some versions, the Sky Woman Legends of the Iroquois by Joanna Shenandoah, the Sky Woman will be described as a mature flower. What is the common point of this creation stories of the Sky Woman is that she comes from the sky world that is described as calm, eternal, without death, desire, sorrow, or pain. But the role of the man is passive. The world has already been created for them. They don't have to do anything, and it's a perfect world. But in the sky world, as I said before, this superiority is clear when they push. Either the brother or the father or the husband, they push her through the hole of the tree, okay? So in a way, this will be the turning point of her being more independent and starting to be active and doing something good. So once the Sky Woman falls through the hole, she will become the active character responding to the ecofeminist belief of the importance of the wilderness to help some women to search for the self that goes beyond the tight sphere of the patriarchy in the sky world. So now she feels free, although she doesn't have a lot of experience, she will do things very well, and she will be helped from the very beginning by the animals. When she gets to the turtle bag, she will become the creator of life who gives birth to twins. We will comment on the twins after, but also bringing life givers that are, for Native Americans, tobacco, because smoking the pipe connected you with the spirits, so it was something sacred. Also the strawberry for food, and sweet grass that was used for ceremonies where they use it for healing, okay, the shamans in a long house. So in this image, you can see already how she is helped when she falls down through the hole of the tree by birds, because in the Native American world, animals are here and birds are over, because they have the capacity of flying. So it's something superior, something divine. And this is important because from her very starting journey, she's going to be helped by animals, and she's going to work with animals, because that's also the Native American way of thinking. In the hero creation myth, women are also going to nurture, be the source of nurture, because they're going to be the head, the pumpkin vine, the maize is going to be come from the chest, and the pole beans grow from the legs. They're called by Native Americans the three sisters, because if they are planted together, they grow faster and better, okay? And so nature, like a sky woman and Mother Earth is Pachamama, we also have this word, no? Is feminized because of the womb that provides shelter to human reproduction. So there's a close contact between a sky woman and the animals. They're vital for her survival. And in one of the versions, so you can see how nice and gentle, one of the geese is going to put a pillow on the crest of the turtle so she can rest and be comfortable. So it's like, we welcome you to the world, and we're going to be your helpers, okay?
So she's going to be rescued by geese, ducks, and then the earth divers take a very important role in Native American cosmogony stories because they're going to bring mud from underwater, and they're going to bring it for Sky Woman to put it on the crust of the turtle, and then the turtle, the crust will become big, the size of the earth as we know it today. In other tribes, they think that the crust of the turtle is North America, because as you know, the different squares in the crust can represent the different states. It's very similar if you think about the shape, yeah? So, the earth divers can be the beaver, the muskrat, the toad, and their main commitment is to look for mud to cooperate in the creation process. In some cases, the animals will give their life for the goddess. What happens when she is starting to create the world? She gives birth to the twins. In some stories, she's already going to be pregnant when she falls from the hole, and in others, she will give birth to the twins, again, reestablishing this patriarchal hegemony. So again, we are going to go to a world. Although she's sacrificing her life, she could have almost died. Again, she's going to lose that power by giving birth to the twins. The twins are going to be representing in all versions the duality between good and bad, and it's also going to be the explanation for the good and bad in life. And getting different names. In the Iroquois creation myth, the good brother will be Sapling, and the bad one Flint. In the Wyandot hero legend, one of the twin brothers broke out of his mother's side and died. So she had to give her life for the bad twin brother, okay? The good brother in other versions was called Tiwahaka, and the bad one Tawiscaron, okay? This is important because in all creation stories, this appear not as something supernatural, but also as the explanation of the good and the bad in life. So the twins will also personify the difficulty to preserve the balance and the lack of guarantee of life in the planet. Because the good one is going to make gentle hills, smelling flowers, quiet brooks, but the bad one is going to make snakes, thorns, and thunder and lightning. And they will never get along. They will never be able to live together in any of the versions, okay? Although in some versions, the mother tries to make them get to agreements, make them get together, it will be something impossible. So I analyzed the grammatical gender of all the 4 stories that I have been quoting through this presentation, and I want you to see how the male elements and female elements and neuter elements are present just from the linguistic perspective. So male elements can be addressed by no-man beings, west wind, right-handed twin, left-handed twin, brother man, and female elements are sky woman, daughter, grandmother, mother earth, and neuter human-type beings, people, okay? Also, in the Wyandot hero legend, the male elements can be the husband, the sun, sapling, flint, female, sky woman, and the moon. As you can see, Native Americans relate the stars and the moon to women, and the sun is always a male, okay? The same as some animals are always male and others are female. So in the hero creation myth, male elements are the turtle, the twin boys, Tawiscaron, Tiwahaka, bad brother, good brother, bird, and the west. Also the cardinal points are important for Native Americans to be balanced in the world, okay? You need to always address to the elements and always to the cardinal points to be in life and walk in a balanced way. And the female elements will be woman and divine woman. And then myths and legends of the Huron estate, the male elements will be called Indian ruler, he who created us, he who governs us, good mind, great spirit, and Hawe Diyu. So, and then Sky Woman legends of the Iroquois, male elements are going to be beaver, otter, muskrat, parents, west wind, husband, males, and so on, as you can see, no? And female elements, mature flower, young woman. So the conclusions are that although Sky Woman and the
and daughter in some versions are the protagonists of the story, the creators of life. They're only going to be referred to 35% through the female members of the family, the grandmother, the mother and daughter, or through the moon. Opposed to the 65% of men that are going to be referred to through the twins, the winds, the sun, and the animals, the muskrat, the otter, and the beaver. This reflects a higher level of superiority of men opposed to women, although they did not create the Mother Earth, the life givers, and the three sisters, which guarantees the continuity of human existence. And partly this is because when the Jesuit missionaries arrived to these states, they imposed their own traditions. They didn't allow women, Iroquois women, to continue being farmers. They had to stay at home. They had to follow the traditions that were brought from Europe. And this also reflected this in language. This reflected as well that maybe this oral tradition before the Jesuits arrived was very much more for women than now. So this is all. I give you the references, not many, because this is oral tradition. And this is my email, and thank you very much for listening. So if anyone has any questions? I would like to know more about the references with oral tradition, which is so difficult to do research about. Can you explain your research? Well, part of my research, I did it in Canada. So I had to go there, meeting chiefs, elders, and I did interviews to them. And I had the permission to quote them. That was part of my research, what I did with my PhD a long time ago. But all this talk that I brought today is on some books that people, they went there and they were mostly anthropologists. They went to the tribes and they tried to understand the language. And they transcribed the stories the way they could, because most of them were missionaries, and their main aim was to evangelize, to make them learn how to read and write. So the sources are really what other people have been writing down, but elders and traditional Native Americans don't like to have the stories written down because they lose their magic, because they also like to change the versions and tell stories and change the versions, add characters, leave open endings. So in their view, what scholars do is not positive. But we have here a controversy. If you don't transcribe these stories, then when the last member of that tribe dies, this culture disappears. So I don't know if I am answering your question, but that's what I want people to know, that this is beautiful, and they have so many legends that are so deep and so interesting and so didactic that it's a pity that we missed it, no? Here in Europe. Could you show your bibliography again so that I can see the Yeah, sure. Yeah. Because are these legends? Legends, well, mostly they're myths more than legends. They're myths because they cannot be really proved, no? For example, this one, Maxwell H., this person did a research going to the tribes and taking all this information, trying to get the traditional myths, no? But of course, if you pass them down from generation to generation, many things are lost. So it's not going to be like the original version, yeah? Thank you. My pleasure, thank you. I can pass you more references if you want, okay? Thank you. Do we have any other questions? To our next panel. Okay, so we're going to just prepare, because our next speaker, she will do the presentation in streaming again. So we're going to try our best, a new challenge, but for sure. Sí. Mucho gusto.
quiero sentar ahí, porque va a ser un stream la primera, luego voy yo, entonces, bueno, voy. Hola, hola. Aquí está bien. Vale, hola, Alicia, ¿nos oyes? Está bien, vale. Alicia, hola, ¿nos oyes? Hola, sí, ¿me escuchan bien? ¡Ay, qué gusto! Qué gusto conocerlas, aunque sea a la distancia. Sí, Creo que tendría que salirme del link de YouTube. Sí, a ver, voy a... Creo que... ¿Me escuchan bien? Yo no las escucho. Sí, te escuchamos bien. Te va a presentar nuestra compañera Brenda. Vamos a hacer así para que se vea mejor. Estoy muy emocionada, muy agradecida y bueno, las tecnologías que nos permiten estar a la distancia, ¿no? Vale, Alicia, te vamos a... ahora, si puedes compartir la pantalla para que podamos ver tu PowerPoint. Sí, a ver, acá tengo presentar ahora, tendría que poner toda tu pantalla, permitir compartir ventana, permitir, a ver si me deja compartir pizarra, pantalla completa, activar subtítulos. Bueno, estamos no encuentro el PowerPoint, a ver si no me está dejando. No te preocupes. A ver, activar efectos visuales no, notificar un uso tampoco, ajustes, tendré que ir a ajustes para poder compartirles, no, tampoco. Bueno, no sé si les voy a poder compartir el Power. ¿No te da la opción de toda la pantalla? Compartir toda la pantalla. A ver, pantalla completa, pero no, me da pantalla completa. Pues, pantalla completa, abres el PowerPoint y ya le das y se pone completa. A lo mejor no te vemos la cara, pero vemos tu PowerPoint y te escuchamos. Bueno, perfecto. ¿Se ve ahí el Power? De momento no. No. Bueno, no sé por qué. No me deja. ¿Nos lo puedes mandar? ¿Nos lo mandas por mail en un momento?
Sí, ahí ya lo estoy enviando. Aprobado, pero mira, que nos lo manden ahora mismo y lo reproducimos aquí. Sí. Mándanoslo y lo reproducimos aquí, ¿vale? Para no perder más tiempo. Sí, por supuesto. Ahí está yendo. ¿Se lo has mandado a Maya, la profesora Maya? Sí, creo que sí. ¿A quién se lo debería mandar? A la profesora Maya, que es quien tenemos... Sí, me parece que se lo he enviado a ella, ¿eh? Porque le contesté sobre el correo. Ah, no. Ahí reenvío. La reenviado. Ahí. Este es el link, no. Ahí llegó. A ver si ha llegado. Ah, mira, sí. No, sube. Ah, sí. Este es. Baja abajo, está ahí abajo. Ahora lo tenemos. Ah, perfecto. Adiós, venga, que sí. Venga, ya estamos casi. Vale. Lo estamos viendo, lo que pasa que no vas a poder... Ese es mío. Ah, ese es el tuyo, perdón. No, son muy pocas placas porque en realidad dejé algunos de los conceptos. Después está el trabajo completo armado. Vale, espera. Vamos a ver. Lo tenemos aquí en pantalla. Lo que voy a hacer es compartir toda la pantalla para que lo veas. Lo único que, bueno, no sé si lo puedes ver. Sí, lo veo, perfecto. Lo único que voy a tener que estar pendiente de pasar la diapositiva. Gracias. Vale. Bueno, empezamos. Damos paso al tercer panel. En esta ponencia tenemos a Alicia Pintus, es licenciada y profesora en filosofía, magíster en género, sociedad y políticas y especialista universitaria en gestión educativa por la institución France. Como doctorada en género y diversidad de la IUOFI, su tema de investigación es género, educación y lenguaje inclusivo. Actualmente se desempeña como directora académica de educación a distancia, consultora educativa y profesora universitaria. Sus libros publicados son Valores en la escuela y colaboración, Rock y escuela, Filosofía para todo público, Poder y seducción en la escuela y Violencia en la escuela. Es supervisora docente de nivel superior del Ministerio de Educación de Santa Fe, en Argentina. Es becaria Fulbright en Estados Unidos y ex becaria de la MAE, en España. Y hoy tenemos la ponencia Rock, Filosofía y Feminismo, letras para reflexionar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí lo que se plantean son las relaciones entre rock, filosofía y feminismo. Y primero vamos a hacer algunas demarcaciones necesarias entre rock y filosofía para luego vincularlo con el feminismo y brindar algunos ejemplos de cómo las letras pueden utilizarse en clave de reflexión filosófica y, por supuesto, en contexto. La afirmación de que hay filosofía en el rock hoy no parece tan excéntrica o tan extravagante como cuando lo planteamos con Ernesto Edwards en 1997 en nuestro libro Rock y Escuela, y un año después en el 20º Congreso Mundial de Filosofía en Boston en 1998. Fueron resultado de investigaciones que ya llevaban algunas temporadas y que en ese momento tendían a proponer la enseñanza de la filosofía a través de letras de rock. Sin embargo, bueno, corresponde que acá lo explicitemos también. Aquí se define rock como una producción estética, como un objeto cultural, y no solamente en estrictos términos de compases musicales, ya que en su evolución, desde el originario rock and roll, heredero del blues, del gospel, del canto doliente, de los esclavos negros en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, se ha venido fusionando con otros géneros musicales, mezclando sus ritmos, sus melodías,
Y por otra parte, la finalidad de análisis de este trabajo no es la música, sino las letras, por más que la música, por supuesto, marca su inclusión en un determinado género. Cuando hablamos de objetos culturales, nos referimos a aquellas producciones intelectuales que tienen cierta resonancia social, que son de naturaleza simbólica, que ocupan un tiempo, un espacio, que son portadoras de un mensaje y que en ocasiones se convierten en el mensaje mismo. Son también, de alguna manera, portadores de valor. Esto también podemos encontrarlo en Stanley Cavell, en Umberto Eco, en Gilles Deleuze, en Jacques Derrida, Anthony Giddens, John Parmore, entre otros filósofos que han, en realidad la mayoría son varones en este caso, que han utilizado esta categoría que es la de objeto cultural. El rock, entonces, como producción estética, como objeto cultural, puede delimitarse como un movimiento contracultural y de rebeldía contra el establishment, de confrontación y de denuncia social, con la libertad como uno de sus existenciarios más representativos y pasibles de un análisis filosófico. Esto, ahora sí podemos pasar a la otra placa donde está la definición de rock y después nos vamos a la de filosofía. Esto, siempre que consideremos a la filosofía en su significado originario etimológico, como ese amor a la sabiduría que hizo la diferencia entre el mito y el logos en la Grecia clásica, en una búsqueda de una explicación racional del conocimiento de un mundo misterioso, ¿no? Esa búsqueda permanente no es otra cosa que una dinámica de interrogantes que abrían a la construcción de interpretaciones de aquello que vayamos a denominar realidad y que pretendía bucear detrás de los supuestos, de los axiomas, de los principios, de lo dado, de lo obvio. En suma, y ahí nos quedamos con la definición de filosofía en la placa siguiente, una actividad reflexiva que implica pensar la realidad y pensar el pensar acerca de la realidad, cuestionar, someter a juicio crítico, no dar por sentado o por obvio lo que se propone, sino que sea una crítica perenne, donde los interrogantes y el diálogo son más importantes que las respuestas y los significados a los que se arribe en términos de consensos. Es cierto que estas búsquedas van a generar respuestas provisorias y es que estas respuestas provisorias van a integrar un conjunto que nosotros llamamos concepción filosófica, porque va a ser una concepción del mundo y de la vida, pero no en términos de lo que son los textos clásicos de los autores y autoras que han sido consagrados en la historia de la filosofía como filósofos, ¿no? Diplomados. Así, la filosofía va a estar en las raíces mismas de la vida, va a atender problemáticas humanas, va a partir del origen y el motor de la reflexión que serán el asombro, la duda, las situaciones límites, como lo ha sistematizado muy bien Karl Jaspers. Y entonces podemos encontrar en objetos culturales, en este caso el rock, estas ideas, estas concepciones y estas preguntas o interrogantes perennes. Esto muy sintéticamente respecto de por qué podemos decir que en el rock hay filosofía. El movimiento feminista, por su parte, ha visibilizado a lo largo de la historia los sesgos patriarcales y sexistas en orden a poder llegar a una utopía de una verdadera equidad de género. Y muchas veces en ese sinuoso camino se ha dado contradicciones internas en movimientos ideológicos, partidarios, muchas veces que luchaban por la igualdad y la libertad de la humanidad, mientras las mujeres dentro de esos mismos movimientos estaban relegadas a un lugar secundario. Esto lo marca de Miguel en el 2005 cuando plantea
que las feministas que acompañaron los movimientos revolucionarios de la modernidad en movimientos políticos como el marxismo, el anarquismo o los libertarios, tenían siempre roles secundarios y se dieron cuenta de que estaban en esos roles secundarios a pesar de que el movimiento supuestamente iba en orden a la igualdad de la humanidad. El rock también muestra esas contradicciones, con una perspectiva muy discriminadora, diría yo, patriarcal, sexista, tal como podemos observar en otras esferas de la vida social. Es decir, la libertad y la igualdad parece ser únicamente para un sector, para los varones, más o menos como era la democracia en la antigua Grecia. Así que las mujeres también dentro del rock han tenido que abrirse un paso importante para dejar de ser las integrantes del coro, las groupies de las bandas, estar a la sombra de los varones o muchas veces ser el objeto de inspiración, ¿no? Solamente ese rol, diría, hasta pasivo, ¿no? En el contexto del rock. Y han aparecido muchas mujeres que han hecho dentro del rock también su movimiento para ampliar los derechos y para conquistar esas esferas, incluso desde quejas que muchas veces no tenían un sentido de movimiento revolucionario. Yo voy a mencionar solamente algunas del contexto internacional por los tiempos que tenemos, pero podemos hablar de Joan Baez, de Janis Joplin, de Nina Hagen, Joni Mitchell, Patti Smith. Patti Smith fue además poetisa, pintora, escritora, activista punk, o sea, una personalidad muy completa en cuanto a sus virtudes y sus competencias. También algunas han sido ocultadas y han aparecido más contemporáneamente en un proceso de revisionismo histórico, como Sister Rosetta, que durante décadas no se la consideró una de las pioneras del rock y sin embargo lo era. Y hoy no podemos dejar de pensar en Amy Winehouse o en Miley Cyrus, a pesar de que algunos dirían que Miley no es rock, sin embargo tiene una rock attitude, diría yo, una verdadera actitud rockera. Y también hubo quienes lideraron bandas y que les costó porque muchas veces tuvieron que ser mucho mejores que los varones para poder destacarse. Como que a las mujeres en general en los distintos ámbitos para poder destacarse les toca esta tarea de superar la media. Y así tenemos a Joan Jett, de quien vamos a hablar hoy, con The Runaways, a Chrissy Hind en The Pretenders, tenemos a Debbie Harry con Blondie, y tenemos a Nico con The Velvet Underground, Kim Gordon con Sonny Young, Annie Lennox, Amy Lee. Tenemos muchas mujeres que han liderado y siguen liderando bandas de rock y les ha costado tener un extra por sobre los varones para superar ese techo de cristal. Bueno, en este caso me gustaría pensar en Joan Jett, porque ha sido reconocida como una de las 100 mejores guitarristas de rock. Se la denomina la abuela del punk. Bueno, esta cuestión diría yo, de edadismo, ¿no? Por la edad que tiene, o tal vez tendríamos que tomarlo en un buen sentido porque ha sido una de las pioneras. Y antibelicista, vegana, feminista. Decide usar el apellido de soltera de su madre cuando su madre se separa de su padre, y exhiben en sus canciones un conjunto que forma un temático de feminismo y libertad. Una de las más conocidas es Bad Reputation. Y allí deja claro en un mundo problemático y incomunicado que no hay razones para que le importe o le preocupe tener una mala reputación. Porque en esta época una chica no tiene por qué complacer a nadie. Y quien piense diferente vive en el pasado.
Textual, me importa un carajo mi reputación, vives en el pasado, es una nueva generación, una chica puede hacer lo que quiere hacer y eso es lo que voy a hacer. En You Don't Own Me advierte que es libre y ama hacerlo, que no quiere que le digan cómo hacer o cómo actuar, que no piensa cambiar, que quiere ser ella misma. No eres mi dueño, no soy uno de tus juguetes, no eres mi dueño. No me digas que no puedo ir con otros chicos, no me digas qué hacer, no me digas qué decir. Y por favor, cuando salgo contigo, no me pongas en exhibición. En Don't Abuse Me describe el cruel mundo del rock, donde se alcanza la notoriedad y se acercan falsas amistades. Esto lo repite en varias canciones. Y exhorta a que no la usen, a que no abusen de ella. ¿En quién puedo confiar? ¿A dónde puedo ir para encontrar a alguien que realmente me quiera? Tómame por lo que soy. Así es como tiene que ser. En You Were Too Possessive, vuelve a reiterar que en las relaciones amorosas el otro debe comprender que no tiene que ser posesivo. Déjame salir de tu empuñadura de hierro, no quiero los consejos de tu amante, no necesito tus interrogatorios, no me preguntes sobre mis otras relaciones. Y en Machismo expone una dura crítica a una posición fanática y discriminadora. El machismo no entiende, macho, 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 lo que hace un hombre no se trata de tu ego. ¿Qué tienes que hacer tu punto? Pero, ¿dónde diablos te has llevado? Solo eres un montón de ruido, por eso no eres nada nuevo. Y en Androgynous plantea la cuestión de la identidad de género y que nadie se va a inquietar pronto si es una chica o un chico, cómo se viste, qué hace con su cabello. Ella no necesita los consejos que le dan. Ella es feliz con su aspecto. Ella está contenta con su género. Y creo que, bueno, esto, por supuesto, podría pensarse en términos de un análisis mucho más extenso y conectarlo con distintas concepciones filosóficas, pero claramente expone cuál es su ideario y creo que lo que nos muestra es que esta ceguera de género que hemos tenido en muchos ámbitos también acontece en el rock, que se supone que es un espacio más expansivo, más flexible, más creativo, porque, bueno, estamos en el campo del arte, de la estética, y sin embargo, con los ideales del rock que lo definen como movimiento contracultural, aún así, las mujeres tienen que seguir ganándose su lugar para ser reconocidas. Y nada, un segundo nada más, a ver si se escucha. Bueno, vamos bajando despacito, aunque yo me quedaría un rato más escuchando música, pero después en todo caso pasamos los links para que puedan escuchar las canciones y las letras. En fin, no me importa ser una chica de mala reputación. Muchísimas gracias a Alicia Pintos. Pasamos a la ronda o escuchamos otra canción. ¿Hay preguntas? Alicia, yo quisiera preguntarte, ¿nos oyes? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Sí? Perfecto. Cuando mencionas que Patti Smith es poetisa, ¿le has escrito libros de poesía que estén publicados?
¿O es solo porque sus letras son poéticas? ¿Podrías explicar un poco más detalladamente, por favor? Por empezar, creo que también hay poesía en el rock, no solamente porque haya filosofía, hoy no era este el tema, pero sí, la poesía se encuentra también en el rock, y ella ha tenido una carrera también como Bob Dylan, que a lo mejor uno los considera más visible porque generalmente hay más visibilidad de los varones y de sus producciones. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, Alicia. Ahora pasamos a la segunda ponente, Rebeca Campos. She will give the presentation in English. Currently lecturing in Anglo-American literature in the Department of English Studies at University Complutense de Madrid. In the last years, she has participated in several conferences on non-conforming gender narratives and queer activism. Her philological interest involves literary records and non-official histories within a variety of different English-speaking contexts and outside the literary canon. While developing teaching interdisciplinary approaches, her current research has a particular focus on the diversity of queer lesbian experiences and non-hegemonic masculinities portrayed in contemporary narratives. She will give the talk called Punk Rock as a way of self-expression for the queer lesbian experience. Okay, thanks so much for the introduction. I have to say that I'm very glad that Alicia preceded my presentation because it has kind of warmed up the environment now, and well, we're gonna just get a bit more specific now. So my paper intends to show how gender and sexual dissidents have kind of identified or approached the punk scene from their support to this self-made politics, which is called or known as do-it-yourself scene, the DIY, and they're against the establishment nature too. So I'll focus on those punk bands of women and non-binary musicians who represent their non-normative sexuality as dykes. And this is important because we're not going to be just talking about queer punk, we're also going to be talking about dyke punk. For those of you that are not familiar with the concept of dyke, dyke in Spanish is boyera. Okay, so we can just set the context. And so, well, this is a new way of inhabiting the world around us without, let's say, institutional or male-dominated backup. So the underground scene, the punk rock scene, and the inconformist attitude of punk dykes combine and give as a result these resilient strategies facing a lesbophobic system which consent class differences and social inequality while making invisible what's considered different, also stigmatizing that. So taking music and the message containing the lyrics as a strategy of resistance, pioneering bands like Fifth Column, that we're going to see later, or the current Anticorpos. Anticorpos is a hardcore lesbian feminist band from Brazil, based in Berlin, in Germany. They've come to Spain sometimes in the last years. And these bands have allowed for the existence of survival strategies, survival networks in the various streets we are walking on nowadays. Okay. Well, to speak about queer punk, we should go back to the cultural and social movement known as queercore, which in the mid-80s emerged with the punk rock within, inside the punk rock scene, to point at the heteronormativity, and the gay culture normalized or assimilated in the institutional system, creating in this way its own space for activism and creativity. Okay, so these are these two ways: heteronormative lifestyle at the same time that they are criticizing the gay culture immersed in the institutional context. It shows dissatisfaction with societal norms in general, and especially brings to light the homophobia and transphobia of the punk and hardcore scenes. At first, we're going to see the concept
was coined as homocore in the 80s, in the early 80s. But then soon this prefix homo got kind of exclusive and outdated. So they prefer to, this quality of queer came in force in order to show like a wider range of identities. So like it was more like an umbrella term, which also has its negative side. But for now, it was like, it started by known as homocore and then turned to queercore. Well, so as years went by, the punk scene was becoming more narrow-minded, with a lot of, as Alicia said before, a lot of macho representation, especially in the hardcore scene. So queercore became this space, this safe space, like an identity weapon, we can say, within the alternative music scene, which radically helped queer identities to take distance from other groups or bands or musical scene where homophobia was perceived. Okay, so it was like inside the punk rock scene, let's just create our own safe space. And the only way to tell us from the others is by including queer at the beginning of punk, the style or the attitude. Okay, so this diversity can be found here in bands like, it was originally called Wayne County and the Backstreet Boys. It was formed in 1974. In Janie, the singer, or like known as in the 70s as Wayne, but she changed her name, and she is the first trans woman that transitioned while leading the band, but it was the first trans woman leading a rock band at the time. Okay, Jane appeared in the film also The Blunt Generation. I don't know if you've ever seen this film. The Blunt Generation is considered the first homemade film where, or that portrays the punk rock scene in New York with artists like Patti Smith, for example, appearing Blondie. Okay, so well, Jane County deserves the acknowledgement to be recognized as also an artist of this type. Okay. And well, she published in 1995 a biography entitled Man Enough to Be a Woman. And well, so queercore bands can encompass a wide range of styles or genres, music genres, but I focus my research on queer punk, okay? First of all, definition, because we are in the academic sphere, okay? So the definition of queer I've taken from Paul Preciado's article online, and it says, the queer movement is post-homosexual and post-gay. Now it doesn't define itself with respect to the medical notion of homosexuality, which was coined in the 19th century by straight doctors, nor settle for a reduction of gay identity to a lifestyle accessible within the society of neoliberal consumption. It is therefore about a post-identitarian movement. Queer is no longer an identity in the multicultural folklore, but a position of critique attentive to the processes of exclusion and marginalization that generate every identitarian fiction. The queer movement is not a movement of homosexuals nor gays, but of gender and sexuality dissidents that resist the norms imposed by the dominant heterosexual society. Attentive also to the processes of normalization and exclusion internal to gay culture. Marginalization of types, transsexual and transgender bodies, immigrants, workers, and sex workers. Okay, so this is just to get started. Then, just bringing to light some bands. Fifth Column was like a kind of a pioneer band, okay? It started playing in the early 80s. Their songs and albums are clearly feminist and queer, as the one entitled All Women Are Bitches. In an interview, they say that the band's name, well, they were named after the resistance of the Republican bloc in Madrid against Franco's army, and this is true, they were named after that bloc, and they extrapolate the resistance to the world of music and specifically in the rock scene, and how all male bands, in their words, showed in their video clips women just for the sake of selling copies, so objectifying women one more time. So they kind of wanted to denounce this situation, this exclusion from the stage life, okay, by naming themselves after this bloc of resistance in Madrid. So well, in one of the songs of the album, Fairview More Story, this is important because they denounced the homophobia of the time by referring to the 32 men that were arrested in the shopping mall called Fairview. There was a shopping mall in this Canadian city
well, their names, these men's names, were published in the newspapers, and they were arrested for practicing sex in the shopping malls restrooms. Okay, so well, the names came public. Some of them were married, had children, and even one of them committed suicide after this publication in the newspaper. So, as you can see, as part of the queer punk scene, they just wanted to give one step beyond and also denouncing problems that didn't appear in the punk rock or the mainstream punk rock scene of the time. Okay, so they created these networks with also friends, gay friends that didn't have this possibility of expressing what the situation of the time, this public shame they suffered. So Fifth Column felt outsiders in the punk scene because of the sexism, and they did not want to identify with the gay culture, the mainstream gay culture. Okay, so they state in the documentary, She Said Boom. I don't know if I have it here. Well, I'll appear later. They state there is a documentary, She Said Boom, appears later, the story of Fifth Column, and there is stated that they created their own films, they recorded their own cassettes as well, so they have to turn to the do-it-yourself, I don't know, strategies in order to become known at the time. So this is, we can see here, that's Gilly Jones over there. She's kind of waiting for something to happen. That's in the middle of a demonstration. Gilly Jones is the singer, Fifth Column's singer. So she was in the middle of the revolution at the time. And also important is JD's, this culture, this music scene was related to the zine production culture. So JD's is the first queer zine in the 80s, also produced by G.B. Jones and Bruce LaBruce. And it stands for Juvenile Delinquents, but what is known as JD's. And in these zines, G.B. Jones produced or illustrated these drawings where you can see women just probably fondling or touching each other in places where they were not supposed to be. Okay, so also the importance and the relevance of the zine culture in the punk rock or the queer punk scene is essential. Okay, because also what makes us visible is not just singing about our lives, it's also recreating it on paper so we can make it more visible. And also we've got, along with the zines, you could also get a cassette, and this is a compilation of the top 10 tape. It's the best 10 songs of the time, or at that moment. So you could have access also to the music easily by just acquiring the zine. Okay, so it was called Homocore, as I told you at the time at the beginning. It was that. It was not until the third zine where it was expanded to top 20. So yeah, it's, I don't know if maybe we got time, but you can see here that passes included too, and well, some of the Fifth Column with the song, the Fairview More Story that announces the arrest of these 32 men. So well, you can see the connections or the bridges of understanding that we've got with more mainstream punk culture and less. Okay. Yeah. Well, another. This is a part of the JD softcore zine for hardcore kids, and one of the announcements, or advertisements, or warnings is that don't be gay. So you can maybe get shocked by this message, like, well, but you're gay. Well, but they wanted to just take distance from the concept of this mainstream being gay. Okay, so it's one of punk is queer. Yes, that's what they say. I don't know how much time I've got. Maybe 5 minutes or 5 minutes. Good. Kindred is another band. I started in 1993, lasted only for 5 years. What is important here is that the singer, the lead singer, Donna Dresch, she ran this zine, Chainsaw. And well, in this, Donna collaborated with zines, also JDs, as we've seen before, and they practice the do-it-yourself culture. And in one of their LPs, we have the collaboration of Uncle Frank. Frank was a kind of well-known lesbian singer at the time, so also you can see
the way they created these networks, it was impossible to conceive Frank collaborating with the Ramones, for example. Okay, so it's also important to create these bonds that at the same time make us visible and, I don't know, create like an alternative reality. She's Real was non-queer. We have Lucy Tane, directed this documentary based on Fifth Column's also toured and touring with Frank at the same time. Yes, I think Frank is over there. So, well, all the queer lesbians of the time could like have this access to, I don't know, creativity or visibility thanks to people like Lucy Tane. Another band also important to mention is Friday. It started in 1991 until 2005. They were the only band, or the first band, sorry, that named themselves as Dykes. Okay, so it's a dyke punk band. We have also a documentary, Rise Above the Friday documentary, released in 2003 by Tracy Flanagan. And also important is not only, well, as you can see, the impact of their covers was kind of quite punk, like against the establishment. And also it's important the networks they were creating with the Riot Girl movement, that thanks to this split that they shared with Bikini Kill. Bikini Kill was a band born in Olympia, Washington, and they were kind of the pioneers of the Riot Girl movement. So also these dyke punks were in contact with the Riot Girl movement. So it wouldn't be fair to say that they are not feminists or they were not into feminism because they had all this queer problematic, well, that's impossible. Okay, so they were completely in contact, and even their oppressions were quite similar. So you can see here there's a dyke in the pit. Hay una bollera, and pit, it has different meanings. And I chose this song before we stop, like before I finish. This is it's called Wrong Bathroom, and this shows a problem, that a very common problem that many, especially masculine dykes have or still have. That well, so I'm gonna read. So I'm not gonna like spend more time. So exemplifies typical harassment suffered by queer identities, and this was while they were touring in the USA. Okay. The singer at the time was identified with female pronouns, not now, wanted to go to the toilets, but the workers at the gas station, they thought that it was a man, so they warned her that male restrooms were downstairs, okay? So what she did was kind of shouting that she was a woman, and she even rolled up her t-shirt in order to show them her breasts. But still, they were confused, and they told her that they didn't understand. So they created a song. Why not? Okay. So how surprising this situation is? Not surprising at all. Okay. So let's just create this song, and you can see the underlying chorus. Excuse me, sir. Over by the stall, wrong fucking bathroom. The men's is down the hall. So this is the discourse, the speech that workers at the gas station reproduced. And well, this is a quotation taken from Wittlack. Wittlack is a scholar, researcher, a German scholar, that kind of also makes visible the situation or the way queer feminist punk rock can also be part of the academia, okay, and in which way. So she published a book, a very interesting book, and she justifies the way queers or dykes prefer, let's say, dykes prefer not to use the term queer because it's a very umbrella term that may invisibilize dykes' realities. Okay, so I'm going to read it and then I'm going to finish my presentation with this. It says, like dyke, lesbian, or feminist. This is because the term queer has the potential to reinforce male hegemonies by making feminist politics, inter or trans politics, and individuals invisible. So this is why these bands prefer to be called dykes, dyke punks, or dyke rock, instead of being inside the label queer. Okay, so it's just like maybe showing very sharply, but still is necessary this point. So I think it's enough. Yeah. Okay. So thanks so much for listening, and
Thank you so much, Rebecca, for your presentation. And now we move on to the question and answer session. There's any. I didn't quite get the term of do-it-yourself culture. In relation with this, I didn't understand it. I don't know if you could talk a little bit more about that. Sure, yes, the do-it-yourself culture is more like it's about not needing financial support coming from institutions, or being like outside of this institutional context, where you can create your own songs, or you can organize your own gigs, concepts, without this financial support coming from the system, the establishment. That's why it's very related to the anarchist context, and also to, well, rock and punk music are kind of denouncing precisely the pressure coming from institutions. So it's linked. Do-it-yourself culture is like acting inside this, all these musical scenes too. Any questions? Okay, thank you. Ahora pasamos a la tercera y última ponente de este tercer panel. Es María Jimena Venturini. Es doctora en español y portugués por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Actualmente es investigadora postdoctoral en el área de teoría de la literatura y literatura comparada en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Durante el año académico 2021-2022 fue profesora invitada de Sarah Lawrence College en Nueva York. Su investigación ha sido publicada en revistas especializadas como Siglo XXI y Literatura y Culturas Españolas, The Latino-Americanist, Biblioteca de Reseña y Bilística, entre otras. Presenta su ponencia Resistencia feminista en la novela gráfica argentina del siglo XXI. Muchas gracias a las compañeras, los compañeros y los compañeros por estar aquí. Es una alegría para mí compartir este momento. Bueno, voy a hablar, como acabamos de decir, mi ponencia se titula Resistencia feminista en la novela gráfica. Voy a trabajar en una novela gráfica que se llama Bella, le diste la cara a Dios, del 2013, escrita por Iñaki Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Esta novela gráfica narra el secuestro y la prostitución forzada de una mujer en el llamado conurbano bonaerense, que son las afueras de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. El secuestro de la protagonista se va a leer a partir del concepto romano de homo sacer, como señaló Agamben en su obra homónima. Bueno, en el mundo antiguo esta figura representaba una vida nuda, y también a partir del movimiento feminista denominado Ni Una Menos, que nació en Argentina en 2015, voy a leer la novela gráfica utilizando el concepto de poner el cuerpo de Barbara Sutton, presente en Bodies in Crisis, Cultural Violence and Women's Resistance y Neoliberal Argentina, del 2010. Bueno, me interesa trabajar un poco cómo la novela gráfica trabaja el cuerpo femenino como un espacio de resistencia y de contestación política ante el sistema patriarcal. Primero voy a hablar un poco de este movimiento, Ni Una Menos, que se dio en la ciudad de Buenos Aires en 2015, donde un grupo de periodistas, escritoras, comunicadores comenzaron una campaña en las redes sociales bajo la consigna Ni Una Menos, con el hashtag. Bueno, en Argentina era un momento de muchas luchas ideológicas, y el colectivo Ni Una Menos nació entonces confrontando este discurso mediático bastante misógino. La consigna proviene de dos reformulaciones. Por un lado, Ni Una Pibe Menos, que es un tema histórico de las luchas contra la violencia policial, y de la frase Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más, acuñada en el 95 por la poeta mexicana Susana Chávez, que es inspiradora del movimiento mexicano Ni Una Más. Como explica Cecilia Palmeiro, por eso el colectivo logró la fórmula Ni Una Menos, pero esta formulación hace, a la vez que imagina, otros mundos posibles y sobre todo un mundo sin femicidios, que se voy a hablar, entendiendo el concepto de femicidio no solo como un asesinato perpetuado, sino como la forma más extrema del terrorismo sexista. Este término da cuenta de las relaciones inequitativas entre los géneros que dan como resultado estas muertes,
mostrando su carácter profundamente social y político, resultado de las estrategias de poder, dominio, privilegios y los cuerpos de las mujeres como propiedades de los varones en la sociedad. Marcela Lagarde, entonces, entiende que en castellano, en inglés, el femicide lo tradujo como, desde el original de Diana Russell, agregando un elemento fundamental para entender esta violencia contra el cuerpo de las mujeres, y lo acompaña con violencia institucional que conduce a la impunidad, o sea, piensa el feminicidio como la violencia institucional como parte del fenómeno mismo, ¿no? Sin un Estado y sin una justicia patriarcal, el sistema no sería lo justo que es con las mujeres. Con respecto a la novela gráfica, Susana Regazzoni trabaja sobre la centralidad del cuerpo en la literatura argentina del siglo XXI y lo señala como un instrumento sobre el que se funda, cito, la dominación y una construcción de una identidad femenina degradada en cuanto sometida a un poder patriarcal históricamente condicionado a un trabajo sin derechos. También Bárbara Sutton estudia de qué manera las mujeres tienen capacidad de utilizar sus cuerpos como herramientas de resistencia. En el sexto capítulo, titulado Bodies in Protest, poner el cuerpo, Sutton estudia la frase de poner el cuerpo y la define como una práctica que realizan las mujeres activistas argentinas al poner su cuerpo como una contestación política. Es decir, aquí está la cita, Sutton aboga por entender el cuerpo femenino como una forma de resistencia al patriarcado en Argentina y lo hace recordando un grupo de mujeres que durante la última dictadura militar pusieron el cuerpo, y se refiere a las madres de Plaza de Mayo. Estas mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos, utilizando los pañales de tela como pañuelos en la cabeza, interrumpieron la arena política dominada por los hombres mientras daban a la maternidad un significado político. De esta manera, estas mujeres, madres, soportando, marchando en la plaza, pidiendo justicia por sus hijos, pusieron el cuerpo, pidiendo justicia por sus hijos secuestrados y asesinados, y traían de esta manera el cuerpo perdido de sus hijos, ¿no? Era una especie de metáfora de poner y traer. Entonces, la novela gráfica como dije, Gabriela Cabezón Cámara Iñaki, fue editada en 2013 por la editorial argentina Eterna Cadencia. Es la adaptación al cómic de la novela Le viste la cara a Dios, de Cabezón Cámara de 2011. Originalmente la novela formó parte de una colección de historias populares infantiles adaptadas para adultos. Tanto la novela corta como la novela gráfica proponen una relectura del clásico cuento de la Bella Durmiente, abordando el tema de la trata de las mujeres en Argentina. La protagonista se denomina Bella, o Bella, es una joven víctima de una red de prostitución, aquí vemos cuando la secuestran, y es cautiva, se la mantiene cautiva, obligada a ejercer la prostitución. El cómic dibujado completamente es en blanco y negro y se convierte en un instrumento de denuncia social y material documental que sitúa al lector ante un caso de flagrante violación de los derechos humanos. La historia está basada en el caso de Marita Verón, que es una chica que fue secuestrada. La novela gráfica destaca la reivindicación del cuerpo, la violencia, la violación de los derechos humanos, la conexión con lo sagrado, la transmedialidad de la violencia. El lenguaje del cómic se une a la poesía que describe en versos lo que siente la víctima al ser sometida a violaciones y torturas. Es importante destacar que al comenzar la novela gráfica aparece un epígrafe, que es que se refiere a, como cito a Pancho Favaro, el cuerpo femenino capturado se convierte aquí en un cuerpo de ficción en el que el secuestro con que inicia el relato hace referencia a la última dictadura militar de Argentina. De hecho, el campo de concentración y el burdel se entrecruzan en la narración. Dividida en 5 partes, la novela gráfica hace especial hincapié en la reivindicación del cuerpo femenino, destaca la afirmación de los derechos de las mujeres, la violencia ejercida sobre ellas y las conexiones con lo sagrado. El cómic entonces exacerba el carácter trágico de esta historia, donde el cuerpo es dominado física y moralmente por otro hombre, un cuerpo que es secuestrado y prostituido solo por ser un cuerpo femenino. En el espacio del burdel, que es un espacio imaginario poblado por varias atrapadas y aniquiladas mujeres en tránsito, la fuerza del lenguaje y del estilo narrativo Cabezón Cámara se funde con las imágenes explícitas de Echeverría. Las imágenes sangrientas, las descripciones de los abusos sufridos por la protagonista, transmiten al lector la sensación de pérdida de dignidad y de posesión del cuerpo que la protagonista percibe al ser violada por sus clientes habituales, entre los que se encuentran policías, jueces, sacerdotes y políticos. Las imágenes crudas y directas muestran al cuerpo femenino como una vaca que espera ser, por ejemplo aquí, descuartizada en el matadero. También aparece la protagonista
con un código de barras lista para su venta. Como señala Cecilia Ríos, la novela gráfica narra a través del empleo de la fragmentación, la juxtaposición y la descomposición de la imagen en las viñetas, sobre todo cuando muestra situaciones de agresión, de violencia o de movimiento. Esta forma de narrar brinda entonces un sentido de simultaneidad de acciones, imprimiendo el suspenso y el peligro sobre el cuerpo. Por otro lado, se narra la vejación de este cuerpo, empleando un lenguaje lascivo y poético, donde cada viñeta va detallando cada vez más la onda de descomposición y deshumanización en la que el cuerpo de Bella va entrando. Y como aclara Nora Domínguez, la voz de la víctima en este proceso de deshumanización aparece como, cito, susurro y el secreto de la futura desobediencia radical, de modo que lo que también surge, modulado a dos bandas, es el juego entre presencia y ausencia. La subjetividad de la mujer secuestrada pasa a estar en una segunda persona que emplea un tono oral con una intensidad que martilla, blasfema, exaspera. Esta segunda persona invoca cada acto de tortura para anticipar lo que viene, que le nazca el odio que va a necesitar para sobrevivir. Entonces, a partir de pensar este cuerpo ultrajado, que remite a su vez a las miles de mujeres secuestradas y asesinadas en Argentina todos los días, se la podía entender como un reflejo de vidas desnudas que están expuestas a la muerte y a la vejación por su fragilidad. Nadie puede interceder por ellas. Toda la estructura social y política está montada para que la existencia de la nueva vida sea posible. No es una vida anterior a la vida bios, una vida vivida con dignidad, ya que ha sido desnudada. Esta es una cita de Fleisner que explica un poco qué pasa con esto de la mera vida de Agamben. Estos cuerpos maltratados, entonces, por la sociedad fueron leídos por Agamben bajo la luz del concepto de Homo sapiens. En la antigua Roma, como sabemos, esta figura representaba una vida desnuda, despojada, desposeída, que estaba expuesta a todas las violencias posibles, alejada deliberadamente del Estado y de toda ley que las pudiera proteger. Los cuerpos, entonces, de estas mujeres son igual que el Homo sapiens, sujetos que encuentran a merced de una voluntad ajena que decide sobre su destino. Como señala Domínguez, estos cuerpos atrapados, golpeados, drogados, son arrastrados, cito, hasta la disolución, llevado a la aniquilación vital, casi el extremo de la nueva vida, es una corporealidad puesta en primer plano. Estos cuerpos en el relato, entonces, explicitan el maltrato que sufren por parte del Estado. En la novela gráfica, uno de los personajes que frecuenta el prostíbulo de su juez, demostrando que la persona que debería cuidar a las chicas, en realidad las entrega y es también culpable de su sufrimiento, demuestra así la corrupción y lo desamparados que están los cuerpos de las mujeres en un sistema patriarcal. Pensando otra vez en Sutton, las mujeres como sujetos con agencia y poderosas pueden usar sus cuerpos como herramientas y como vínculos de resistencia. De esta manera, en la novela gráfica, ella realiza justamente eso. Si antes su cuerpo es maltratado y violado, ella lo convierte en su propio medio de salvación. Después de que el proxeneta le hiciera asesinar a otra chica secuestrada, y después de la última cena, el proxeneta le toma cariño y dice que es su esposo, y cada vez le dio más libertades, y entonces gracias a estos nuevos cuidados, ella logró cuidarse más y conocer el prostíbulo donde estaba encerrada, ¿no? Ahí estaba yo un poco pensando qué haría. De esta manera comienza a organizar su escape y su venganza, utilizando aquello que la oprimía, utilizó su cuerpo como canal para poder devolver la violencia a la que había estado expuesta. Como señala Sutton, son estos cuerpos femeninos también lugares de opresión y de resistencia. Estos cuerpos lastimados, torturados, son los cuerpos que enfrentan la represión, que protestan y que están fuera de lugar a la vez que tienen una conciencia, ¿no? Bueno, aquí hay quería poner esta cita de Sutton. Entonces, vuelvo a esta idea de que va a poner el cuerpo recuperándolo. Aquí se ve un poco como uno de los clientes se enamora de ella y le da un arma para que pueda escapar. Ahí la vemos una vez que asesina a sus captores. Bueno, justamente su venganza va a ser siendo víctima del patriarcado, no va a asesinar a sus captores y va a escapar con el arma en la mano y va a salir vestida de cuero, va a escapar del prostíbulo donde está y va a salir vestida de virgen. Ese es el manto de la Virgen de Luján en Argentina, después de asesinar a sus captores. Bueno, básicamente mi trabajo era pensar un poco de qué manera la novela gráfica había trabajado este abuso
los cuerpos, esta protagonista secuestrada, y me interesaba un poco pensar este concepto de Saturn, ¿no? De salir un poco de qué pasa cuando las mujeres ponen en el cuerpo en el sentido de que lo toman como, no sé, como venganza. Gracias. Perdón, Muchísimas gracias por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno. Realmente para todas las ponentes de esta mesa, Alicia no sé si está conectada o no. Alicia. Bueno, no sabemos si está. Nada, simplemente creo que... Sí, estoy. Lo que pasa es que no puedo volver con la imagen, no sé qué hizo la compu, pero estoy. Nada, solamente agradeceros y el concepto de que has hablado y que a lo mejor también es interesante poder hablar de ello en algún momento, es el de poner el cuerpo, ¿no? O sea, cuántas veces en esto está intento de dar visibilidad a violencia que sufrimos continuamente, ¿no? Pues el hecho de poner el cuerpo es, digamos, una exposición a la que no deberíamos estar expuestas, pero que sí que estamos. Entonces creo que tanto la ponencia de Alicia en el mundo del rock, como, bueno, pues un poco las ponencias que estamos haciendo a lo largo del día de hoy, creo que tiene que ver mucho con precisamente exponernos, que se nos vea, que estamos hablando de esto, que estamos denunciando tal cosa. Entonces, bueno, creo que es muy interesante que la hayas traído a colación también. Y nada, así que también quería comentar una cosa ya que estoy aquí. Para el panel de por la tarde hay una ponente que nos ha pedido que no va a poder asistir, vamos. Entonces quería ver si fuera posible hacer un llamamiento a que comencemos a las 4:20 o así, digamos, para adelantar 20 minutos la sesión de preguntas de las contribuciones online. ¿Por qué? Pues para dar más espacio y además, pues bueno, que creo que lo merece, ¿no? Entonces, simplemente como un llamamiento ya lo pondremos si no por la web o algo, que empezaremos a las 4:20. Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado este tercer panel. Muchísimas gracias por asistir. Hay muchas preguntas. Muchas gracias. Sí, no sé si te he entendido bien. La mesa de ahora la damos de todas formas. Sí, ¿no? no, es la de la por la tarde, la de por la tarde. Vale. Perdona, sí. Vale, tenemos que...
Lovers, perdón. Y bueno, I have a degree in philosophy and a master's in advanced studies in philosophy, both from the Complutense University of Madrid, where I am currently doing my thesis. I'm a doctoral student of Nuria Sánchez Madrid and Cristina Basili, doing my thesis on Hannah Arendt with the purpose of updating her thinking and using it to fight against domination and suffering in the various forms in which it is presented in contemporary times. I have recently written an article on Hannah Arendt and the notion of freedom, which will be published in Análisis de la Historia del Manuscrito. Thank you. Is this on? Can you hear me properly? I have to. Okay. Well, thank you. First, I want to give thanks to the organizers, to the people on the panel, to the people who offer the space that was maintained and clean without that we would be here. I'm going to briefly explain what I'd like to do today. Hopefully, I have the time. What I want to do is explain why it's important to think of the ecological crisis from a feminist perspective and vice versa. That's one way of putting it. Another way of putting it is that I want to make you even more angry than you already were at patriarchy, and give you yet another reason to take the streets tomorrow. Right, so my main thesis is that the alliance between environmentalism and feminism is based around the idea that both of these movements aim to topple the same oppressive structures, the same baseline philosophy. This baseline philosophy is constructed around a certain way of understanding what it means to be human that makes our way of existing be intertwined with different types of dominance. This is obviously a way of understanding the experience that isn't a given, it can be challenged and it should be challenged. So according to this idea of what it means to be human, we are fundamentally different to other non-human animals. We are independent, we are autonomous, we are free, and we are rational. This is the basis idea. And moreover, humans are considered completely human or civilized from the moment in which they are able to dominate nature and adapt its natural cycles to in our favor. And so it goes without saying also that this image of what it means to be human has a gender. It's clearly masculine idea. And women historically have been considered less human because they have been considered to be less adapted to this idea. Women have been considered less rational, they have been considered less independent, less autonomous, and therefore less human. So this idea, this masculine ideal of what it means to be human, is fundamentally flawed from our perspective for two reasons. It ignores two important things about what it means to be human, two unavoidable facts about our existence. The first is that we are codependent, we depend on each other. In bare minimum, we depend on our mother and our father, and we also depend on our family, our friends, our social networks, communities. And the second fact that it ignores is that we are ego-dependent. Whether we like it or not, we need to breathe air, we need to drink water, we need the heat and the light from the sun, we need the earth. And so to aspire to free ourselves from our community bonds or from our bonds to the earth is not only delusional, but also self-destructive. I'm not trying to say, obviously, that we cannot be independent, or we cannot think about what's in our best interest, or that having a grip on those emotions is not characteristically human. I'm merely saying that in order to be independent in this way, partially independent in this way, we first need to have basic care needs met. We need friends, family, and we need a community, we need the earth. So to be able to pretend we don't, to be able to live in this illusion of grandeur that we're completely independent and mean nothing, we have to invisibilize our fragility and our dependence, pretend it's not there. How do we do this? How have we started doing this? Through violence and subordination. We make other people, other less fortunate people, take care of that fragility and make sure we can be independent and rather than do so in the shadows or in silence. Also, we destroy the planet and pretend that it's not happening. We pretend we're not independent, destroy the planet as a consequence, and pretend that it's not happening at all.
this ecological concern is linked now with feminism because obviously it's women in the vast majority of cases who are providing this invisible foundation of care. Care tasks have been systematically naturalized in women until they have completed severe consideration. I'd like to clarify that when I talk about care work or domestic work, I'm not talking only about cleaning and cooking, which is perhaps like the first comes to our mind when we hear the term. I'm also talking about the other tasks that are necessary to keep us alive and energized, the things that we need to reproduce our labor power. This includes agricultural work with livestock, birth giving, raising children, tending to the sick or the vulnerable. It includes emotional labor, and of course, cooking, feeding, mending, organizing. Our labor power, the force we use to be able to do the work, is a renewable source, but capitalism, not unlike with other renewable sources, wants to push a cycle with which it renews beyond its ability to renew itself naturally. And to do this, it divides the tasks. It makes productive workers work until the possibility of recovering alone is no longer possible, and it makes women stay in charge of the reproduction of this labor force. Normally, capitalism would hide this exploitation of the working class behind the wage, but in the case of domestic work, this hoax is not enough. Women are not given a wage for the entirety of the reproductive work that they do. Obviously, I must also mention that while women have incorporated themselves into the productive workplace in mass, the same has not happened with men and their incorporation into the reproductive working sphere. So this presence of women, overriding presence of women in domestic labor, is part of the reason why women are the main victims of the current climate crisis. As it is in domestic work and agricultural work where people are most exposed to plastic wraps, synthetic resins, paints, cleaning products, herbicides, and pesticides. Moreover, women are mainly in charge of taking on the burden of facing the effects that drought, pollution, overexploitation of the land, etc., have on their families and communities. As these women tend to the sick and the injured, and this number of sick and injured increases, the more affected community is by these kinds of phenomena. The amount of unpaid work then that is needed for a community to survive the climate crisis is increasing enormously, and the number of men taking on parts of this work is not increasing, or is increasing at a much slower rate. In addition to this disproportionate exposure to toxic substances, and the increasing burden of care work, there is extensive research showing that women are more biologically affected by pollution than men. Obviously, there are exceptions, including genderqueer exceptions, but in general, female bodies are more affected by pollution. Mainly because pollution, a lot of these types of pollutions are stored in the fat cells of the body, and there's a higher percentage of fat cells in women's bodies than men's. And because a lot of these contaminants have a chemical composition that is similar to that of estrogen, and so it's absorbed much quickly and better in female bodies. Lastly, I'm afraid that the injustice of the unfair distribution of labor and the disproportionate suffering it causes women is only aggravated if you look at the unequal role of men and women in creating and exacerbating the crisis you're facing. In their daily lives, women have a significantly lower ecological footprint than men. Traditional gender roles undoubtedly play a role in this disparity. Women are raised to be much more careful with the way they interact with nature and each other. Women are told to occupy less space, to be less loud, to dominate less, and hence unavoidably they have less influence or impact on the world around them. Women are also more likely, apart from in their daily lives, in activism and politics, to participate and lead movements, environmentalist movements and protests. And when doing so, they refuse more frequently than men do to separate the ecological problem from its social context.
most often when women want to talk about solutions to the ecological crisis, they propose things that are rooted in social reproduction and a large, deep change in the way that we live and we think about who we are, whereas it's more common in men to propose solutions that push forward with more technology and try to dominate even this crisis. In the time I have left, I'd like to dedicate a few moments to be a little more specific in regards to the type of feminism I believe that we should do our time. We have time still, right? Yeah. Okay. Firstly, I think that we should bear in mind we're talking about ecofeminism in the different ways that oppression intersects, which means that we have to be aware that the experience of a upper-class housewife, for example, will be very, very different to that of the workers of a coffee plantation or an immigrant who has become a sex worker. And furthermore, that sometimes, unfortunately, this white housewife figure has searched for her liberation by making the lives of other women in this working women harder. For example, by being able to leave the domestic realm and begin to work with other dreams by hiring an immigrant laborer at a very low cost. Despite the feminism where a few of us escape the patriarchy mandates by stepping on other women to get there is not something we can endorse. In sum, while it is fundamental to question the privilege of men, we must maintain our own privilege in check whilst doing so. Second, it is important not to conform ourselves with what I would call an androcentric version of enlightened feminism. Enlightened feminism tries to demonstrate that there is no difference by nature or by essence between men and women, and in this sense it was absolutely fundamental for the feminist movement. And I believe it managed to show this, that women can do anything that men can do and vice versa. But the problem is that it tries to prove this equality by showing that women can enter into the same hegemonic and masculine description of what it means to be human. It aspired to prove that women can be as dominant, that women can be as separated from nature, and that this is the reason they they deserve to be included in traditional male spaces. That this is the reason why they deserve a place at the table. This is obviously problematic because if we have shown that this way of living, this hegemonic way of living, is taking us to a place where we destroy the planet and create suffering in others, we do not want that creation of suffering to be the reason we deserve respect or the reason we deserve equality. Feminism then did not free itself from its androcentric bias. It still had a sort of veiled misogyny within it, thinking that the way to be was the male way to be, and that in order to deserve respect, we have to show that we could be the same as men were and act the same way women did. So it did not rid itself of this underlying philosophy we were talking about at the beginning, and hence any feminism we build on that basis will always be exclusive, will always exclude others. Because this table we were invited to is not big enough for all of us, and it is placed on the shoulders of others, so there is no way to get us all around this table. Any feminism that calls for the inclusion of women among the privileged without criticizing the privilege they have will always be a feminism of the 1%. In other words, enlightened feminism is not critical of androcentrism, it is a feminism of false hope, which still feels that if one day you are cold and calculating enough, you'll be able to step on the next as men do, or take as much advantage of other people's work as men do. This is again something we clearly want to avoid. The unavoidable truth that the planet is dying should be reason enough for feminists to reject the fight for mere inclusion and embrace the fight for the deconstruction of hierarchical dualisms that give characteristics and feminine values their due importance and appreciation. And third, lastly, of these warnings, I think we should not confuse a demand for the feminine way of doing things, a demand for rejecting the male standard and embracing a more female way of living, with the defense of the essentialization of the relationship between women and nature. This is very, very important to be clear about. Women are not more prone to protecting nature or being more empathetic by nature or by essence
but by socialization. We were forced into these roles, and historically we have embodied them more, but they're not a part of what we are biologically in a sense. And same with men, they were not more violent or more apathetic by nature, but by socialization. It has been shown that this is the way to adequately act and to be more human. If we essentialize these characteristics, if we treat them as something that is fundamental to the type of being that we are, we, on the one hand, fail to recognize the individuality of women and merely turn our feminism into a sort of rebranding of the classical patriarchal discourse, but this time perhaps with more urgency. Now you have to be a housewife and you have to be turned, because if not, the planet is going to go to a very bad place by your fault. And obviously, as well, if we naturalize in men the violence and the inability to care, we eliminate the possibility for their reform. You cannot be asked to do something that is beyond your nature. So if we want to ask men to stop being violent and to start taking care of the world and people around them, we have to acknowledge that they're not violent by nature. And this is pretty much, I know I've got time, so that's pretty much all I wanted to say, that I think we need to change this idea of what we are as humans to something that includes values perhaps from both feminine and masculine, and definitely consider something that is available to all humans and not just to one or the other gender. Thank you. Thank you very much. So now we give the floor to Maya Zalbidea. Any questions? Do you have any questions? Any comments for Kai? I would just like to mention also welcome questions in Spanish. If that's the issue that is stopping you, it's fine. Well, thank you. Rebeca, can you pass the microphone for Alba? Well, it's not really a question, but more so a comment on the fact that I recently had a course in my master's degree, and we talked about Black feminism in drama, and I kind of find a correlation to what you were saying about feminism, in the fact that in the beginnings of the Black feminist movement, the white privileged feminists that were more so the leaders of the movement were not taking them into account as much, and as it happened with the panels exclusively about the others or the diverse movements. So I think that ecofeminism now kind of has to follow the lead of what has been done before with other diverse opinions inside the movement. And I think it's very important that we raise more awareness about this issue, because it is more and more important as the years go by. Absolutely, I think that sometimes within movements like social movements, we often think that if we intersect too many things, it's like, oh, we're taking up some of what's supposed to be our time with these other issues. But the reality is that these other issues are profoundly intersected, and not only in what we in the world want to build, but also in the types of oppression we suffer. We can better understand the oppression we suffer as women if we understand the oppression that people suffer for other reasons. Ableism or racism or other types of oppression are intertwined with our own oppression. So I feel it's always important not just to respect other people, but to better understand their own situations as well. It's very important. Thank you very much, Kai. Well, now we're going to give the floor to Maya Zalbidea. She's an assistant professor of literature from English-speaking countries at Complutense University of Madrid. Her research interests include women literature, electronic literature, ecofeminism, semiotics, myth-criticism, and psychoanalytic literary criticism. She is a member of the research group that studies on intermediality and intercultural mediation, SIIM, associated with Live Research Projects, Strategies on Innovation and Cultural Myth-Criticism. She took part of the organizing committee of the first International Conference on Electronic Literature and Virtual Art at Women's Day at Complutense University of Madrid in 2015. She has published 29 research publications and given more than 33 conferences. So
Naya. Thank you very much. Thank you very much, everyone, for coming. This is going to be this is being so exciting because we've had a variety of subjects. And yeah, I would like to thank Kate Kopplers to start with ecofeminist theory, and also with her essay offering her view, and also mentioning the importance of going to tomorrow's demonstration. Thanks for that, because we decided to prepare the seminar today so that if people chose to go on a strike tomorrow, they could go on a strike and not come into university at all. And we were surprised to see that there is no strike at all tomorrow, which is quite surprising and quite sad. But well, everybody's encouraged and invited to go to the demonstration. So I'm going to start my presentation about ecofeminist for adolescents in Rupi Kaur's poetry and Barbara Moore's and Monica Seal's The Great Cosmic Mother. Have you ever read Rupi Kaur's poetry? Do you know Rupi Kaur's poetry? If you know Rupi Kaur, you can raise your hands if you know her. All right, well, many people know her. Very good. Most of young students, they read her and they can understand her generally better than us because they've been born in the digital age. So I guess that their experience of reading an Insta poet must be different from us who generally read from printed. Who is Rupi Kaur? She was born in Punjab, India. And this is interesting because Sikhs are those who belong to the Sikhism religion, a religion founded in Punjab in the late 15th century. Kaur has affirmed publicly that coming from a Sikh family has been relevant in her life to create her identity. In present-day research, Rupi Kaur's Insta poetry, published in her books Milk and Honey, The Sun and Her Flowers, and Homebody, has been explored, highlighting its healing and decolonial aesthetics, feminist issues, her use of a digital platform to promote community and selfhood, ecofeminist portrait of the woman body. And this study offers a close reading of Rupi Kaur's poems that promote the importance of women, self-esteem, sisterhood, overcoming trauma, accepting one's family legacy and roots, respecting nature, using writing as a therapy, and having healthy, loving relationships. In the analysis I will do, the feminist images and text of Rupi Kaur's poems will be compared to ecofeminist theories from the Great Cosmic Mother, rediscovering the religion of the earth. Rupi Kaur was more popular on Instagram, on Tumblr, through sharing her short visual poetry. She was a 21-year-old university student who wrote, illustrated, and self-published her first poetry collection, Milk and Honey, and later, The Sun and Her Flowers. Her most recent book, Homebody, touches on love, loss, trauma, healing, femininity, and migration. She became more popular on Instagram when she posted pictures that her sister took on her menstruating. Instagram removed the pictures, and Rupi posted on Instagram message explaining, "I will not apologize for not feeding the ego and pride of misogynist society that will have my body in an underwear but not be okay with a small dick. I've lived each month to help make humankind a possibility." I will consider Kaur's poems as confessional, being the confessional poet that is closest to Rupi Kaur and Sexton, because Sexton also wrote about menstruation. And also in more anxious, the Great Cosmic Mother, Kali, the Indian goddess, celebrated blood in ceremonies. So the idea of the taboo of menstruation came from Christian societies and patriarchal societies. In Rupi Kaur's poetry, the figure of the woman as a goddess appears in a healing way. The woman tries to refine her place in the world and in nature. As an ancient goddess, a pagan and pre-Christian one, she does not belong to anybody else but to herself. She is considered a free human being.
The idea of the goddess who belongs to anybody but to herself is expressed also in Barbara Moore and Monica Sio's The Great Cosmic Mother. The collection received much attention for the voice she brings to violence, abuse, love, loss, and family. Huffington Post said that reading the Ruby Carr's book is like getting the hug you need on a rainy day, the catharsis you crave after a tragedy. In The Hurting, the speaker expresses how women's bodies are objectified in our society. She starts with a poem in which a male character, probably her lover, asks her why she is so kind, and she answers that it is because people have not been kind to her. She shows her strong, sympathetic ability for compassion for others. Then, in her short poems, there is no use of punctuation as it is in all her poetry, probably as a way to reflect that using her own language, she does not need to use capital letters, commas, or periods, because all words have the same importance or value. Also, the lack of punctuation could be a way to show the semiotic language that Julia Kristeva explained that corresponds to écriture féminine, which is a type of language that comes from a pre-linguistic stage when the baby was inside the mother's womb before the phallocentric and patriarchal language. The semiotic language flows and is characterized by silence and pauses. In this poem, she criticizes how women's sex is considered to be a hole that men penetrate and then leave. In the following pages, poems are about sexual abuse and how the speaker confesses her traumatic first sexual experience being abused by her own father. Her poems provoke a feeling of pain because of the crude, awful reality they show, but at the same time are like placebo to readers, those who are survivors of sexual abuse and those who are not too, because the speaker often finds relief and positive thoughts being able to get over her traumatic experiences. For instance, in her poem, the rape will tear you in half, but it will not end you, sending support to all maltreatment victims, who are everybody, especially women. In the loving section, the speaker tells the love she has received from her family and includes poems about a loving relationship she had, but it ends up with a fight between her and her boyfriend, in a breaking, which is the following section. In the breaking section, the speaker feels fragmented and depressed, finding difficulty even in writing. I would like to pay attention to this part of Loving, in which she explains her experience when she realized that she came from her mother's womb. I quote Rebeca, "I potted at her swollen belly, confused at how my mother had gotten so big in such little time. My father scooped me in his tree-trunk arms and said the closest thing to God on this earth is a woman's body. It's where life comes from." This is the explanation of the importance of women in the world, because this is where everybody's come from a woman's body. And this is connected to the great cosmic mother concept that is explained in Barbara Moore's and Monica Sio's The Great Cosmic Mother, because the beginning is the mother. So denying the mother means denying people, means denying life. And the female, as the mother, as a goddess as a goddess, cannot be denied, because in the beginning, everybody comes from a mother. And as we know, scientifically nowadays, every human being is female at the beginning, in the womb. And then I will quote the last lines. "Changed me to see the entire universe rested at my mother's feet." So she's worshipping her mother, as Barbara Moore and Monica Sio do also in The Great Cosmic Mother. In the breaking, the speaker feels fragmented and depressed, finding difficulty even in writing, saying that she feels like if he had stolen her hands. The way they live tells you everything. And then in the end, the speaker accepts herself, loves her body and nature, her female condition,
And for the first time in the book, the I becomes a we, referring to all women who struggle to survive and can help each other to make a better world. In The Sun of Her Flowers, her second book, we find poems about the migration experience of her family members, especially her mother. She pays tribute to her mother. Poems show post-colonial criticism as well as ecofeminist ideas of the importance of nature. This book is about mother-daughter relationship and its importance in our society. Here we find, I quote Rebeca, "Upon my birth, my mother said, 'There is God in you. Do you feel her dancing?'" Here she's using the feminine, she's using the feminine pronoun, the female pronoun, her, meaning that God could be a woman. Similar idea to The Great Cosmic Mother by Monica Siew and Barbara Moore. I found similarities from Monica Siew and Barbara Moore, and I found connections with Rebeca's poetry, and in the future I will continue doing more research, finding connections from Ecofeminism by Mariam Maes and Vandana Shivas, and Rebeca's poetry too. Monica Siew and Barbara Moore had a similar conception of God as female in The Great Cosmic Mother as Rebeca's in her poetry. According to Barbara Moore and Monica Siew, the Great Mother, in her many aspects, is now powerfully reemerging and rising again in human consciousness as we approach the 21st century. Isis, Mount Lisa, Demeter, Gaia, Shakti, Dakhinis, Sekina, Astarte, Ishtar, Rhea, Freya, Nerthus, Brigid, Danu, call her what you may, has been with us from the beginning and awaits us now. She's the beauty of the green earth, the life-giving waters, the consuming fire, the radiant moon, and the fiery sun. She germinates life with her dark womb. It's a book published in the 90s, but nowadays there is also high interest in ecofeminism. They express the idea, Barbara Moore and Monica Siew, that in the beginning we were all created female. In the beginning was a very female sea. For 2.5 billion years on Earth, all life forms floated in the womb-like environments of the planetary ocean. This is a painting by Monica Siew reflecting her idea of God giving birth to the world. And it is connected to the idea of Mother Earth too, as Mother Earth has created the world. In Homebody, Rebeca analyzes in her first section entitled Mai, the process after heartbreaking, depression and anxiety and loss of reality and even loss of sensation and touch. I quote her poem, "I fell from the mouth of my mother's legs." Here, the mother's vagina is considered to be a mouth. The mouth is a metaphor of the mother's vagina into the palms of this world, with God herself radiantly. So here she's explaining the idea that the God is female, that God is a mother, and that she felt that she was already radiant. She was already a fighter, that she knew that she had to fight for equality in the world where she was going to appear. There is emphasis on the importance of love among female friends and family, considered by the speaker more relevant than romantic love. In this poem, I am waking up to my God self. Rebeca realizes that she can have a goddess personality, a goddess identity. And in the last section, poems show the traumatic experiences of a migrant family and how Carl's father overcame working conditions that were dangerous for his health. The concluding poems show controversy about feminism, in which there are inequalities of power between women and feminism that discriminates trans women. And Rebeca
explains herself that she's for feminism that is trans feminism, that supports trans women too. Here, this is a poem in which she explains that we have ruined our only home for convenience and profit, neither of which will be useful once the earth can't breathe. This is another poem about Mother Earth and the importance of ecology and sustainability. These are some projects I've been working last years. During the confinement, my second bachillerato students were writing poems that I invited them to write, similar to Rupikar's poems. Simple poems about their personal experiences, confessional poetry. Also, didactic activities I did at Complutense University, encouraging students to analyze Rupikar's poems. Last year, we celebrated Women's Day here at Complutense, and we read Rupikar's poems with our masks. And then I encourage students to write an images poem similar to Rupikar and Adrian Rich. And this year, I'm also in a Writing to Heal workshop. I invite everybody to come. It will be about writing poems, and Brenda Alvarez and me, we will invite assistants, attendants to write poems about healing. About healing Insta poetry, similar to Rupikar's poetry. It will be on 26th April 2023. Thank you very much, everybody. If you have any question, I'm happy to answer. Thank you. Well, do you have any questions? Any comments? No? About why Peruvian rights starts with a capital letter, like every time she writes it. So why is it not Oh yes, that's something she explained, that it was a way to create like more equality between the lectures. Yes. Yes. This does not recommend, but I feel very powerful about how that she writes her poetry and also illustrates her poetry, because reading her sometimes like you feel a lot with the poem, but then how she creates this illustration, you feel like you have like a completely different experience, because now you're seeing like how her mind visualizes the poem. I don't know if that makes sense. And that's really interesting for me about it. Yes, I agree with you, because I think that it's something that we could consider like ekphrastic poetry, because there is an image that is about the poem, and I think that also she was very successful because it's very intimate. It's really personal. When you read Rupikar's book, it's like if you would take somebody's notebook, somebody's personal notebook, the notebook that somebody can have, the journal or the poetry book somebody can keep in a drawer, and then you discover it. And why? Because she uses pictures that she has illustrated herself, like in a draft way, and I think that's precise. That makes the reader closer to the poetess. And also, I think it's interesting because it is in a digital age where we have Insta poetry, but at the same time, as these illustrations are made by her own hand, it gives us more personal touch. Yes. Thank you. Thank you very much, Maria. Well, now we have Zalbidea de Callejo. She is a PhD student in Feminist and Gender Studies at the Universidad Complutense de Madrid. And she holds a BA degree in English Studies and a Master's in Gender Studies from the same university. Her research focuses on poetry written by women as political acts.
that can transform society with an intersectional methodology. Last year, she undertook a doctoral stay at Universidad Nacional Autónoma de México to enrich her investigation on Chicana poetry. She has published a chapter in Jules Jordan's intersectional poetry and a paper on Sylvia Plath's feminist symbolisms. Well, it's okay. But is it being recorded still? Yes. Yeah. Well, I will show you the title of my presentation, so it's okay. So I named poetry is a political act. I'm writing a course exploration of womanhood in Little U. So I'm writing a course you may see on the screen uses several pronouns, uses she, they, and he, so that's why I may change them to respect their position. She defines herself as a neuro-expansive, genderqueer, and disabled woman of Igbo heritage from Northwest London. So maybe you aren't familiar with the term neuro-expansive. I wasn't either. It was coined by Kasian Asasumasu, specifically addressed to Black disabled body lines. And Rati has received several diagnoses throughout her life, such as fibromyalgia, clinical depression, post-traumatic complex disorder. And she has also talked about police violence that she has lived and encountered that were increased due to this disability. And she was born in London, but her parents belong to the Igbo group. It is an ethnic group from Nigeria that maybe you have heard because of the independent Republic of Biafra in 1967. And overall, they may be described as a multidisciplinary artist, which is that they believe in the power of activism that can be made through art and through different disciplines. They have succeeded in playwriting, writing in general, acting, some visual arts, some public speaking, although I will be focusing on her poetry for today. And I'd like to start by reading a quote that says, "I am devoted to the truthful exploration of underrepresented voices and narratives beyond numerous art forms." So I believe that this quote already gives meaning to my title, because she's already telling us that poetry for her goes beyond only selfish exercise or something that maybe we only as autobiographical, but that she's wanted to provide space for the unheard or less known oppressions. So she goes into the intersections of those. Poetry acts as a way that may fight social injustice, because probably you may not have heard the name. In 2016, she represented England in the World Slam Championship final, which is like poetry recitals orally. 1 year later, she was the first international poet invited for a creative residency in Mexico. She became a resident poet in both poems. In 2020, she became a commissioned playwright at the Royal World Theatre, and her play Latin City interrogates the systemic criminalization of Black people in mental health services in Visita. So, connected to that, she became the founder and creative director of an organization called Black, which again believes in the power of art to work as activism, and it seeks to connect social revolution with art through several disciplines, several workshops. It's focused on mental health justice and well-being of Black people in the UK. So I will focus on Little U, which is a book poetry collection published by Carmen Books in 2019. It can be described as a 5-part journey through topics that have been difficult for her, which are womanhood, Blackness, identity, love, and mental health. And I find curious or peculiar that she was open about how she wrote her first poem entitled How Much, because she says that it happened after being harassed by a delirium near her family home in London, and that since then poetry has been a safe place to explore the unexpressible. So I think that this may connect with a lot of us that probably have encountered sexual harassment by random men on the street.
So she took that rage, she took that pain, she took that trauma, and she started placing it on different forms of art. I will be focusing again on one book, but I deeply recommend to read the whole book because she really dwells into how we need to connect with our communities, how we need to be self-compassionate with us and to understand our pain, and how we need to change the systems in which we live. So we have to decolonize them, we have to understand how different oppressions intersect every day in our life. And I would claim that it's a democratic poetry collection because the language that she uses is natural, it's normal. So it may be like a conversation that she's having with the reader. So every person can have the book, read and understand and connect with the feeling that she's transmitting in our verses. So maybe you can clearly see, but I wanted to show you like the actual pages of the book because it also includes some pictures, some mythology, some drawings, some made by herself and some made by other blog authors. And the first one that I would like to discuss about is called Medusa. So of course, the mythical reference is clear, and the poem starts telling us, do you know that Athena punished Medusa for being raped by a man? So maybe you are familiar with this myth. There's a version that tells us that Athena actually tried to protect Medusa, but the most common version of the myth is that Medusa was punished. So Medusa was raped inside a temple from Athena, and she was punished for being raped. So this is a clear example of victim blaming that nowadays still happens when we ask about how the victim behaved, why did she go into someone else's houses if they didn't want something to happen to them. And she keeps talking about Medusa, this monster figure that was feared by men, and tells us that there are no recorded instances of Medusa turning any women into stone. So she's proving us that powerful women throughout history have been undermined or have been demonized. Of course, a clear example of that is the witch trials, which we all know, but it keeps taking place among our societies. So you are either less capable because you are a woman, or you are demonized and criticized for whatever they may find about you, even if it's something personal. And then she changes the focus on the poem and tells us that she named her period Medusa because she wanted to resignify this symbol of Medusa. Actually, Medusa is nowadays used as a symbol of rebirth by sexual assault victims. Even though she's talking about rape, she's talking about punishment of women, she's talking about period. She's using a humorous tone because she's telling us that her period visits her once a month, usually while she sleeps. So the old girl is a bit of a creep, which is like a youth term because normally we would think of, for example, the pizza women as a creep. And here she's describing with the same word her period. And as it was introduced before, periods are always real. Many people still nowadays don't want to talk about it or feel like they have to hide it. If you turn on TV and you see these advertisements, they never show real blood, they show like this blue liquid because it keeps being something nasty and something that you shouldn't talk about. So here she uses real destruction, blood. So it is blood, it is lumpy, it is smelly, it is raw, and it is blood, it is ours, and it's a period that has been also like demonized, like we may have also felt like not again this type of month, but it turns into this positive period that drops like external validation of our pain because it says that she validates my backache, working up to self-flagellate, and instead she said, we should keep this in bed. So it's like this time that what is society or economy allow us. We can stop. We can stop being part of this productive system focus and just listen to our bodies and connect with what we need and what we can give to ourselves and allow that to us because it's of course difficult.
And it also ends making this connection with sexuality, because of course, historically, if you are your period, you almost need to be like apart. You shouldn't have sexual intercourse. So here, Nakor is telling us that, of course, you may. That's what your girl is telling you. You may do it, and she's breaking all these false needs. And the second point that I'd love to talk about is called the same words. He starts saying, Jesus, Rachel, don't be a whore, not another rape woman. As we have seen here, there are many poems written about rape. So poetry has been a tool for self-healing. But I believe that for Nakor and for other poems such as you, Jordan, is also a tool that helps to raise awareness. So we're talking about rape. We're giving a name that doesn't really match with the legal definition of it. It's pointing that the typical myth that we told about rape is not the reality, and that we all know rape victims. And so she's acknowledging these other poems, and that the message that we need to give is not really take care so you don't get raped, but we need to place our focus on the perpetrators of rape. So then she's talking about how important it is to place consent in the center when she tells us, no matter how well you think you are, the lines are not blurred, and always know whether it's stronger or slurred. In a bedroom between a woman and her wife is still rape. I don't know if you remember the horrific song and video, which was something horrible, because it didn't respect consent. Of course, we didn't wear only sexual objects that appear almost naked in this video. Again, she's telling us that consent must be addressed, that consent needs to exist, and we have to stop making questions like, did you say no, did you yell, or did you resist? You may see a screenshot taken from the video, because actually the original poem, it said in a bedroom between a husband and his wife, but the final version of the poem published tells us between a woman and her wife, because of course, Nakor being a queer person, needs also to place the focus on women to women rape. That is also a terrible reality that we can face. And also how we have to delete this myth of being raped by a stranger man in the middle of the night, because exactly in the UK, 1 in 2 cases of rape against women take place because of the partner or ex-partner. And she tells us some statistics of the UK telling us that 85,000 women a year rape is not a matter, because we may have all her like the limits of free speech or it's just a joke, but she's telling us you can joke about a reality that affects so many women, and that is a traumatic experience, and how you are not paying attention to how important consent is, and how with those comments and jokes you are pushing away people who won't denounce it, so it will be like not a case, and that we need to change our justice system, which remains being patriarchal and victimizing, and ask questions such as how sure was you scared, and how much you drank, being alcohol like extenuating circumstance for the perpetrator, or like more guilty for the women who experience sexual assault. And she keeps on being humorous in this poem when she tells like, for you to thinking, I am not a man bashing, I have a father, a brother, who I love. So of course this is like a U-turn of common arguments that we sometimes hear about men that say, I cannot be a master, I cannot be sexual because I love my mother, I love my sister. So after all, she finishes the poem telling us, well, I'm running out of words, trying to find a original way to communicate, not rape. So we need changing society, we are changing education, and we really have to address that the problem resides on the perpetrators. So as small conclusions, we were told in the 70s that the personal is political, the political can be political, and the political can be political. So sometimes in the academia, we focus
some confessional readings or some poets that are not only dealing with autobiography or their personal experiences, but are trying to raise awareness on different topics or different problems, and they believe in the political power that can be found through poetry. The title of this presentation comes from a sentence said by Jordan, which is also an amazing poet, that really told us how poetry was an essential tool used during the second wave feminism because it helped to give name to different realities. It helped us disseminate these feminist ideas and to actually get in touch with problems that maybe we didn't know had a name, or that we didn't know that it was not something individual but a collective experience. So even though in these poems we can find, like, reading the first person singular, they can only be read as something autobiography or as individual because it's connecting to a collective experience, especially in this case for us as women, but also as other disciplines from the LGBT community. And I believe that this is a great example of what can be defined as poetry as media, because it is a poetry that is deeply concerned with contemporary social problems, and that it may help us know different realities and connect with some different problems to the ones that we ourselves suffer. And I'd like to finish by saying that I really believe that we have to provide further recognition to lesser known authors, because we're missing a lot if we keep on studying like the same names. And because it is the first time that I talk about someone who is alive, you may follow Amarachi Reiko in both Twitter and Instagram, so you may also have her plans of her ideas and your work. Thank you. Well, thank you very much. And do you have any questions or comments? No? So now I think we're going to... Oh, yeah. Yeah, I want to say that just wanted to share this. It's not like a question, but you mentioned about you said like this Medusa thing, and last year I got to know that there is now a statue of Medusa holding Perseus' head in the courtyard in New York in the grave violence. I don't know how to call it in English, sorry, but It's okay if you want to ask me in Spanish. no, it's okay. But yeah, like gender violence. These gender violence groups, they have now like this Medusa statue. Like, how powerful is that holding Perseus' head? Like, it's her perpetrator, or I find it very interesting, and I think it's thanks to many women like this that keep fighting without any recognition, and I find it very, very. I don't know how to say it. Like, I give up very easily, and they keep on going, and that's incredible. Yes, like, thanks for sharing. I think that it's really important the moment that we live in for some social movements that are providing more visibility to sexual abuse and to rape, bringing out the need. But of course, as you said, it's quite difficult also to be like fighting every time and facing backlash and seeing how some legal changes take place and putting like a historical fight. So sometimes it's hard. I think that it's important to advocate for self-care and to know in what fights maybe we can provide a little bit more. There are times that maybe we can feel better and we have like a more, like a bigger network, and maybe we can fight a little bit more, but it's like not to self-flagellate ourselves if we are not going to every single demonstration, because that's also exhausting. Yeah, I totally agree, because I find it so encouraging that people keep fighting, and because honestly, I just give up sometimes. Like, I just let it go, like a potential fight, because I'm not getting anywhere. So I find these women that keep on fighting, and
they keep on doing things that seem impossible to reach, and it's Yeah, I was wondering if there's a problem actually. Sometimes you just need to take care of yourself, to listen to your body. Like the rest of your body is still body. You need to stop for some time. One year you may be super active, next year maybe you just want to rest and you need to stop a little bit so you can like recharge your batteries and keep on fighting because we do have a lot of fighting to do. But the first fight is to allow ourselves to take care of ourselves. So now we had a Yes. Who said the project will have you political? Well, the exact quote is by Jordan, and she said that poetry is a political act because it involves telling the truth. She's actually a great example of constant fighting on her last days suffering from cancer. And she truly believed in the power of poetry, and she taught poetry to all her students and wanted them to express themselves and to express their problems or concerns in simple verses. So they don't really focus on the style, but on the message that they wanted to give to the world. Thank you. Now we have a video. Yeah. We don't have time. No, but I think the hackathon was like only the video that I uploaded. She had to upload the video, but it was not going to be streamed today. All right. Thank you. Okay, perfect. So we finish here. We're on lunch break now. Thank you very much. Perfect timing. Yeah. Perfect timing. I don't want to cancel anyone, but it wasn't like supposed to be. Lunchtime now. Thank you. Everyone, thank you. Esto yo creo que ahora lo vamos a parar. Yo creo que vamos a colgar. Espero que no. Sí. Bueno, podemos dejarlo y que luego. Lo he silenciado. Hola, y está Adrián. grabando. ¿Estás aquí? Entonces mejor darle a parar. Vale, pues vamos a Me parar. vale.
Hola, ¿qué tal? ¿Se ve y se oye bien, no? Vale, perfecto. Luego a las 4:20, 4:30, entre 4:20 y 4:30, les he pasado el link a los ponentes que mandaron su vídeo para que respondan a preguntas. O sea, que se conectará gente en streaming para ver si responden. Vale, perfecto. Pues el plan es quien empiece yo os presento desde allí y pues si queréis podemos meter ya los PowerPoints para hacerlo más rápido. Sí. Voy haciendo y ya empezamos. Vale. Vamos a ver, esto de las cosas online, esas sus ventajas y sus inconvenientes. Totalmente, no, yo ya... Sí, hay inconveniente, claro, nos quedamos con esta casa. Sí. Nos quedamos. Se llama... ¿Esta de aquí? Penélope. Sí. Bueno, pues aquí. ¿Es PDF? Sí, es un PDF. Vale, perfecto. Venga, pues siguiente tendráis. ¿Cómo se llama? Gracias. Nos faltaría una persona más, ¿no? Somos 3 para esta hora. En principio éramos 4 y habías dicho que... Sí, más o menos. Un catarro. Vale. ¿Cuál de estos dos? Pues he traído el mismo, pero en PDF y en Como quieras. El PDF. ¿PDF mejor? Vale. Vale, a ti. Vale. Entonces... Vale, vamos allá. Eliana, lugar del streaming, lo sabemos. Vale. Vale, pues... Si disponemos del vídeo, vamos a hacer una cosa. Hay una de las ponentes, Eliana, que no podía asistir, entonces lo que podemos hacer es, como se ha caído una de las ponentes, poner el vídeo de Eliana, lo vemos, y luego también, y ya iríais después vosotras, ¿vale? ¿Os parece bien? Que antes lo hemos hecho también y, bueno, ha funcionado más o menos bien. Así que, vamos a recibidos, asistencia. Vale, aquí podéis ver que tenemos el canal con todos los vídeos de las contribuciones online. Y a ver si la tenemos aquí, la de Eliana, si no... Bueno, como no se está conectando online y no tenemos su vídeo, porque se supone que lo iba a hacer en streaming, por lo que estoy viendo, no está aquí su vídeo. Vale, bueno, pues disculpad, porque creo que lo que vamos a hacer es directamente seguir adelante con... Como nos va a empezar a grabar, ya estamos... Adrián está ahí, está todo bien, o sea que yo creo que lo que vamos a hacer es, si conecta más tarde, le daremos el espacio, ¿vale? Y si no, pues os invito a que vengáis hacia arriba, a las dos ponentes. Vamos a empezar por Gemma. Es Eliana. Claro, tenía que estar conectada, pero nos escribió y le dimos haciendo el vídeo, pero tampoco la subió, entonces no... Claro, no tenemos esta posibilidad. Así, lo que es a mano no está, porque tampoco me ha mandado a mí. No. Así que, bueno. Vale, lo único que pues podemos entonces hacer que se te grabe... No, me refiero, mientras interviene Gemma. Ah, por supuesto, por supuesto. Es para ver su pantalla. Venga, perfecto. Pues vamos a por ello. Sí, que te... Vale, vamos a compartir.
Vale, vuestro archivo es este, ¿verdad? Sí. Lo vamos a tener que compartir así, porque es un PDF y no nos permite compartirlo. Vamos a compartir toda la pantalla. Así, para que lo vea todo el mundo. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la sesión. Gemma Domínguez González va a ser la primera ponente y, bueno, es estudiante de doctorado en el programa de estudios lingüísticos, literarios y teatrales de la Universidad de Alcalá. Su tesis investiga la recepción de la mitología en la narrativa contemporánea escrita por mujeres en el siglo XXI y su aportación al campo literario y sociológico. El pasado mes de diciembre fue galardonada en las 9ª Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá, en la rama de Artes y Humanidades. Forma parte, además, del comité organizador del Encuentro Internacional Espacios Míticos de la Universidad de Alcalá y del Grupo de Investigación Interdisciplinar EGEAM, que quiere decir Estudios de Género en el Mundo Antiguo y Medieval. Pues, sin más dilación, muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a ti, Rebeca. Y bueno, muchas gracias a quienes estáis aquí y también online. No sé si tengo que darle. Y por supuesto también a la organización por tenerme aquí para compartir con vosotras un trocito de mi tesis adaptada. Y bueno, me atrevería a decir que hoy en día cuando pensamos en una musa, imaginamos a un sujeto pasivo, silencioso, que se pone al servicio del artista durante el proceso de creación de su obra. Sin embargo, no siempre se ha tenido esta concepción. En la cultura grecolatina, las habilidades artísticas eran dones divinos que otorgaban los dioses, o más bien las musas, a los mortales, convirtiendo así el cuerpo humano en un instrumento a través del cual las diosas se expresaban. El primer verso de la Ilíada resulta muy esclarecedor en ese sentido. La cólera canta, oh diosa de debilidad. Homero presta así su voz a la musa Calíope para que ella cante, para que ella nos cuente la cólera maldita que causó a los aqueos incontables dolores y que precipitó a la vez muchas valientes vidas. Y en aquel momento, allá por el siglo VIII a.C., Calíope cantó satisfecha las hazañas de los valientes y antiguos héroes. No obstante, me gusta pensar que a lo largo de la historia las musas nos han acompañado en el movimiento feminista y han aprendido y se han concienciado con nosotras para decir basta, estamos hartas de que se nos silencie y de que se nos invisibilice como la mitad de la humanidad que somos. De ahí la novela Las 1000 naves de Natalie Haynes, en la que Calíope inspira a la escritora inglesa para expresar su indignación ante la ausencia del testimonio de las mujeres víctimas de Troya. La novela inicia precisamente con ese proceso de concienciación que nace de un cuestionamiento. Un poeta exige que se le inspire para componer los versos de la Ilíada una vez más. Y la musa, cansada de repetir siempre lo mismo, piensa. Canta, musa, dice. Y el tiro de su voz deja claro que no es un juego. Es sorprendente que no se haya planteado cuántos hombres más hay como él, reclamando todos los días energía y apoyo internacionales. Cuánta poesía hay que necesita realmente el mundo. Cada guerra librada, cada pueblo saqueado, cada regreso a casa. Todas esas historias ya se han contado y en numerosas ocasiones. ¿De verdad considera que tiene algo nuevo que decir? Tras esta reflexión, se detiene a contemplar al poeta y ve algo que llama su atención y que le hace olvidar su tedio y la motiva para inspirarle. No es su devoción y no son sus intenciones, es un deseo. No debemos olvidar que los dioses valiosos grecolatinos son extremadamente caprichosos, más que niños o niñas, pequeños incluso, y que nunca dan nada a cambio. Pero lo importante aquí es la concienciación de la musa. Ella sabe que existen otras historias que aún no se han contado. Por eso se pregunta la necesidad de brindar a este mundo más poesía épica de la de siempre. La pregunta es, ¿lo sabe el poeta? Si no lo sabe, lo va a saber, porque se lo va a enseñar Calíope. Ella va a cantar, le va a inspirar a cambio de ese broche, pero va a cantar lo que ella quiera cantar. Y si el poeta rechaza el canto que le ofrecen, se lo arrebatará y lo dejará.
Así pues, hace manar de la boca del poeta un inicio de la vida completamente diferente. El crepitar y la luz del fuego que está consumiendo Troya despierta a Creusa en mitad de la noche y se descubre sola en su dormitorio. ¿Dónde está Eneas, su marido? Debía haber sabido corriendo para ayudar a combatir las llamas en su lugar, el primer incendio que amenazaba la ciudad desde que había comenzado el asedio. Pero el incendio era diferente, no solo por la importancia de su ubicación, ya que no se limitaba al alcázar, por toda la ciudad parpadeaban intensas luces naranjas. En el otro extremo de la ciudad había los templos. Hoy, debido al escaso tiempo de que disponemos, nos centraremos en el discurso de la musa y comentaremos algunos testimonios de las mujeres más olvidadas de su historia, como Creusa, de otras como Helena, Ifigenia, Penélope, disfrutan hoy de mucha más voz. Regresando a la caída de Troya, Creusa pronto se percata de que hasta los esclavos se han ido y de que no hay rastro de su hijo. Duda entonces de si debe abandonar la casa o no, porque temor a que Eneas regrese a Troya y no la encuentre. Finalmente se convence de que Eneas se había dirigido a las puertas de la ciudad confiando en que ella hiciese lo mismo. En este capítulo, narrado con un increíble dinamismo, se intercala la agónica huida de Creusa en una ciudad envuelta en imparables llamas e infesta de enemigos, con los recuerdos de los años en los que la ciudad estuvo asediada, para explicar cómo ha llegado Troya a ese fatal destino. Podemos ver, por ejemplo, que cómo se percibía a los defensores de la ciudad frente a los piratas y mercenarios griegos que navegaban por los rutilantes mares en busca de ganancias fáciles, cómo los hombres habían vivido una guerra muy diferente a la de las mujeres que los esperaban, los cuidaban y les daban de comer al final del día, y se nos cuenta además que entre las mujeres del pueblo troyano se extendía un rumor acerca de Helena muy diferente a la que estamos acostumbradas. El rey de Esparta había mandado a Helena con París para darles a sus amigos griegos la excusa perfecta para hacerse al mar. Desgraciadamente, Creusa no logra salir con vida de la ciudad. Me disculpo para quien esto pueda ser un spoiler, pero es un dato fundamental para comprender el pensamiento del discurso de Calíope y el pensamiento del poeta. Porque después de mostrarse bastante irritado y decepcionado, a pesar de que la musa le ha dado absolutamente todo lo que tiene un poema épico, se pregunta, quejumbroso como un niño, ¿por qué tienen todos que morir? Es que duele cuando Creusa muere. Y claro, es que tiene que doler. Porque dice la diosa, Creusa no es una nota al pie de página, es una persona que, igual que todas las mujeres troyanas, deberíamos recordarla como cualquier otra persona, y a las mujeres griegas también. La guerra no es una competición que se decide en un rápido enfrentamiento sobre una franja de tierra disputada, es una red que se extiende hasta los confines más alejados del mundo y que atrae a todos hacia sí. Pero ¿por qué de repente a ese poeta, recompensado generosamente por su poesía en el pasado, como nos cuenta Calíope, le molesta o le entristece que todos mueran en su poema épico? ¿Acaso no sabe que todos mueren? Protesilao, Patroclo, Héctor, Aquiles, uno detrás de otro. Claro que lo sabe. El problema es que esas no son las muertes que están protagonizando su poema, y no solo eso, sino que no las están tratando con la importancia que normalmente se les ha concedido. De repente se encuentra con que las protagonistas de sus versos épicos son mujeres y las muertes de alguna de esas mujeres y de sus queridos héroes son tratados de manera más o menos marginal, aunque ineludible, porque forman parte del contexto y son imprescindibles para comprender el desarrollo y las consecuencias de la guerra. Y si esto es así, si la vida y la muerte de los héroes es imprescindible para la comprensión de la guerra, también lo son la vida y la muerte de las mujeres. Este es el objetivo de Calíope, hacer al poeta percatarse de que todos y todos importamos en el transcurso de la historia y que siempre contemos una historia en la que hayamos discriminado los testimonios que no nos interesan, nos encontraremos ante una historia y discurso separado. Pero ¿por qué la muerte de una mujer no entra en el poema épico? ¿Por qué las muertes de los hombres son épicas y las muertes de las mujeres son trágicas? Es eso, ¿no?
Dice Caliope. El problema, continúa la diosa, es que ha entendido mal la naturaleza misma del conflicto. La épica es un sinfín de tragedias entrelazadas entre sí. Los héroes no se convierten en héroes sin una masacre. Las masacres tienen causas y consecuencias, y estas no empiezan ni acaban en un campo de batalla. El poeta no tiene alternativa. O aprende la lección que quiere darle la musa, o no tendrá poema alguno. Es muy interesante el capítulo que le dedica James a la madre de su idea, porque nos brinda detalles sobre este grupo de mujeres de Rebeca, también sobre el deplorable estado en el que se encuentran los soldados troyanos tras la muerte de Héctor. No obstante, quisiera que comprobásemos la diferencia entre un texto de Quinto Esmirna, que comentó ayer la profesora María Navarro en un seminario de esta universidad, y la narración de la misma esfera en la novela de Fénix. Cuenta Quinto Esmirna que cuando los griegos descubren que el feroz soldado contra el que han combatido es una bellísima mujer, todos quedan encantados de ella. Incluso Aquiles, que lamenta no poder marcharse con ella de vuelta a su hogar y tomarla en matrimonio. Sin embargo, en la novela, Aquiles recuperó la espada, el rey se tambaleó y cayó de rodillas, la cabeza se desplomó hacia atrás y el casco cayó al suelo. Solo entonces el guerrero vivo más grande se percató de que había matado a una mujer. Sintió una punzada de vergüenza, y no porque nunca hubiera matado antes a una mujer, tan solo hablaba un recuerdo vago de aquellos a los que había quitado la vida. Al fin y al cabo, todas las muertes eran muy parecidas. Aquiles no podía recordar sus rostros, ni siquiera de Héctor, pero el rostro crispado por el dolor que tenía delante no se parecía a ninguno que hubiera visto antes, y supo que acababa de cometer el único acto del que se arrepentía. Esa mujer era su verdadero exacto. Dice la diosa que una muerte fuera del campo de batalla puede ser más noble, más heroica, si así se refiere, que una en pleno combate. Como por ejemplo, podríamos considerar la de Odisea, quien al conocer que va a ser sacrificada en honor de Aquiles, acepta su muerte e incluso agradece en numerosas ocasiones a la diosa Artemisa que la haya sacado y librado de la indignidad de la servidumbre. Para ella era mejor morir que vivir como esas mujeres que se asustaban a la mínima ráfaga de viento. No quisiera pasar por alto la historia de la Bogamia, porque como dice Caliope, una mujer que sufrió una pérdida tan grande siendo tan joven merece como mínimo que se cuente su historia. En ella somos testigos de la rabia, la impotencia y el dolor de todas aquellas mujeres y familias a las que los países de grandeza y las ansias de conquista de unos pocos desagradan a sus seres queridos para lanzarlos a su suerte para que se maten por ellos. Como el rey de Esparta había perdido a su reina, cientos de reinas tenían que perder a sus reyes. Era la Bogamia enfurecida tanto como griegos como troyanos. Ella acababa de casarse con Protesilaus, príncipe de Tesalia, cuando Helena desapareció de Esparta. La Bogamia está convencida de que su marido no va a regresar de la guerra de Troya, por eso le roga que no acuda, y ante sus negativas le sugiere que al menos no desembarque el primero. Pero como todas las mujeres somos más exageradas, Protesilaus no hace caso a la Bogamia y no es solo que muera en la guerra de Troya, sino que además muere el primero. Extrañamente, los dioses se apiadaron de la Bogamia y concedieron a su matrimonio reunirse nuevamente durante 3 horas un día, depende de las fuentes, pero acumulada por una profunda pena, la Bogamia se suicida. Antes de concluir, me gustaría que nos preguntásemos de dónde viene tanto sufrimiento. Esta cuestión es muy interesante en esta novela porque a través de ella Caliope rescata el testimonio de 5 mujeres, 5 debilidades que normalmente no suelen tener. El primero de todos es el de la diosa de la discordia, Elis, que vivía retirada en su cueva, ya que los demás dioses no querían ni verla. Sin embargo, acaba volviéndose de la oscuridad y de la soledad y decide regresar al mundo de Olimpo, y en ese momento descubre que todos los dioses han abandonado el lugar por propia voluntad y juntos, sin ella, y luego recordó que alguien había hablado de una boda. Todos los dioses habían sido invitados a una boda, todos menos Elis, todos, incluso Atenea.
La diosa se imagina a todos ellos riéndose de ella y dirigiéndose a su costa. Encima de cólera decide que volaría hasta allí y sembraría la discordia que la había hecho venible. Enfrentaría a Dios contra Dios y a hombre contra hombre al final de ese día. Pero ¿cómo? A punto de levantar el vuelo, posando en el suelo abriendo las alas miradas, se vio atraída por un objeto que brindaba a la Dios de la mañana. Era a la vez brillante y opaco, pálido y frío, duro y redondo, rugió. Era para ella esa bola de oro, le dio vueltas en sus largas. No era una bola, sino una manzana. Su propietario no debía quererla, y en caso contrario no la habría dejado de abandonada. Al mirarla no se vio que tenía una institución. Deslizó un dedo por las palabras. ¿Qué tal? Para la más bella. Por supuesto, él se encuentra a los dioses en el banquete de las bodas de Tetis y Peleo, padres de Aquiles, y deja ahí la manzana. Ahora tocaría centrarnos en Hera, Afrodita y Atenea, pero en ella solo me voy a detener para dar paso a una diosa muy fácil, más interesante y menos conocida. Todos sabemos que estas tres diosas acaban peleándose por la manzana, de un rechazo a posicionarse, y el órgano mortal, Paris, o Alejandro, en este momento que tome la decisión. De nuevo, un guiño a mi querida Maribal. En la novela, Paris piensa que si en lugar de utilizar la forma femenina Caliste hubiese puesto Calisto, se lo hubiese quedado para él, de ahí el cuadro de William Roberts. Y bueno, lo importante de aquí es que, claro, Hera le dice a Afrodita cuando recibe la manzana, no le has dicho a Helena, no le has dicho que Helena le tiene marido. Y claro, Afrodita responde, ¿qué más no? Si Paris ya está casado. Y aquí es donde entra Enone. Era una hija de las montañas que había vivido muy feliz y después conoció a Paris y lo cambió del texto. Fueron pues eso, muy felices hasta que llegaron las diosas exigiendo que Paris se dirigiera a un juez. Y esa noche se mostró extrañamente distraído y malhumorado. A la mañana siguiente se despidió de ella diciendo que pensaba ir a Troya para enfrentarse a sus padres. Ella esperaba que Paris regresase, pero resultó que acabó instalándose en Troya con una nueva esposa, una griega. Cuando llega la guerra, Enone se esconde con su hijo en las profundidades del monte Ida, donde nunca descubrieron su refugio. Hasta que al terminar la guerra, llega Paris moribundo, arrastrándose y robando su don de sanación. Sin embargo, Enone se pregunta, ¿y si prefiero no tener la hemorragia en atender a tus heridas? ¿Y si decido reservar mis hierbas curativas para mí con sus cabras y la tienda que no me haya traicionado? Y Paris le da una respuesta que seguramente muchas habremos oído, alguna vez hemos oído, pero se está enfadada, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, Enone no tiene piedad, no decide dar la consideración que nunca ha tenido con ella y se da la vuelta y se marcha. Ya termino, siento no poder extenderme en el análisis y solo traeros unos fragmentos, pero al fin y al cabo son estos los que sientan las bases de ese análisis que estoy haciendo en mi texto doctoral. Y además os invita, yo creo, a leer esa novela escrita por Natalie Haynes, en la que no solo se reivindica el testimonio de las mujeres como parte fundamental de la historia, sino también la necesidad de comprender la guerra a través de un análisis crítico de todas sus partes. Quisiera terminar con una última cita de la novela que resume de manera sobresaliente la esencia de este género en el que se reinterpreta la mitología clásica y que es la concepción de la discriminación femenina y de la violencia contra las mujeres como una experiencia colectiva que por desgracia y en valor menor nos ha afectado a todas nosotras alguna vez en nuestra vida. Dice así. Esta nunca ha sido la historia de una o dos mujeres, sino la de todas. Una guerra no ignora a la mitad de la población cuya vida ha sido trastornada. ¿Por qué nosotros sí? Canta, musa, dijo él. Bueno, me has oído, ¿no? De cantar. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente ponente. Voy a preparar un poquito esto. Muchísimas gracias.
A ver si tenemos... Vale, como estamos compartiendo la pantalla. Vale, como quieras, si quieres. Bueno, nuestra siguiente ponente, tengo el placer de volver a presentarla. Hemos compartido espacio en los últimos meses más de una vez, así que es un honor siempre. María del Val Gago Saldaña es profesora contratada doctora en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación en la Universidad de Alcalá. Sus líneas de enseñanza e investigación van desde la sintaxis latina y el teatro renacentista hasta la mitología grecorromana y la iconografía, siempre desde una perspectiva de género y con un enfoque multidisciplinar y centrado en la recepción clásica. Desde 2013 también dirige los encuentros internacionales de mitología de la Universidad de Alcalá, Espacios Míticos se llama. Dirige además un cineforum de innovación docente sobre el mundo clásico en la prestigiosa Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Es cofundadora de GEAM, al que pertenece también Gemma, que os recuerdo es Estudios de Género en la Antigüedad y la Edad Media. Así que muchas gracias. Y también, qué gran oportunidad de encontrarme con Gemma. No sabíamos que nos habíamos... No habíamos quedado, no sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí. Ha sido pues, una sorpresa maravillosa. Gracias, Gemma, además, por tu ponencia. Bueno, pues vamos a cerrar, creo, ¿no? Este encuentro, pues nos lo vamos a tomar de una manera tanto distendida. Voy a plantear esta intervención como una suerte de recital poético, si os parece, centrándonos en la figura de Penélope, una figura mítica, archiconocida, aunque recordaremos brevemente sus fundamentos en la Odisea. Y comienzo justamente con unos versos de la Odisea, del canto 14. A la luz de esta interesante ilustración de principios del siglo, que se titula Mujeres importantes del mundo antiguo, y entre ellas, claro, aparece nuestra Penélope. Me gustaría que también observásemos su gestualidad, ¿no? Cómo se representa Penélope, que está entre, bueno, pues con mujeres bíblicas como Miriam, como Rebeca, con mujeres históricas como Safo y Cleopatra y Cornelia, y también aparece Aspasia y, por supuesto, aparece Helena, su prima. En fin, la otra heroína, Atalanta. En fin, me ha parecido una ilustración curiosa, pero ciertamente Penélope, y desde los comienzos de nuestra literatura, y la propia Odisea, ha sido una mujer ejemplar. Los versos dicen así: en verdad, tú tomaste, si está diciendo Agamenón a Odiseo, ¿no? A Ulises. En verdad, tú tomaste mujer de virtud grande y fuerte, de cual nobles entrañas Penélope ha sido la hija sin reproche casada. Jamás morirá su renombre, pues los dioses habrán de inspirar en la tierra a las gentes hechiceras de canciones que alaben su insigne constancia. Por tanto, tenemos una mujer modélica, de la que se destaca en esta última parte del verso su constancia, ciertamente por este episodio que vamos a recordar. Penélope es hija de Icario y de una náyade llamada Peridea, pero la conocemos fundamentalmente por su matrimonio con Odiseo, un matrimonio en el que, por supuesto, ella tiene poco que decir, aunque sí hay un detalle interesante, y es que Penélope va a decidir dónde van a vivir, ¿no? Esto nos muestra que con buenas palabras, pues las mujeres podemos tradicionalmente conseguir todas nuestros deseos, ¿no? Sabemos que Penélope se quedó sola durante 20 años porque Odiseo marchó a la guerra de Troya, de la que nos habla también Gemma. Durante 10 años tuvo lugar esa guerra y luego tardó otros 10 años en volver a casa, 20 años más, o sea, 20 años en total, de tal forma que Penélope quedó como la única dueña de todos los bienes de Odiseo, de su palacio, en la isla de Ítaca. Vivía con ella también su suegro, el padre de Odiseo, pero Laertes decidió marcharse de palacio por no soportar a la caterva de pretendientes que ocupaban con el palacio de Odiseo, ¿no? Y que pretendían la mano de Penélope,
más bien creo que pretendía el trono de Ítaca, pero en fin, todo esto pasaba por... la madre de Odiseo, por cierto, murió de pena cuando conoció, según unas fuentes, la partida de su hijo, según otras versiones posthoméricas, falsas noticias sobre la muerte de Odiseo. De tal forma que tenemos a Penélope en Ítaca, su suegro fuera de palacio, en la misma isla, y con ella, eso sí, el hijo de ambos, Telémaco, sobre todo ofreceré una versión un tanto diferente, ¿no? Todo el mundo conoce la famosa estratagema de Penélope. Bueno, las representaciones antiguas, como veis, inciden en esta idea de la Penélope que espera. Y esta ha sido la imagen más tradicional, ¿no? La mujer que espera a su esposo pacientemente y en la idea de que, por supuesto, él regresará. Os traigo un par de iconografía del V a.C., de plena época clásica, donde vemos, y esto es bastante invariable, a Penélope velada, eso sí, ¿no? Llevar el velo era también un símbolo de castidad. En este gesto de espera, a mí también me gusta ver, aparte de la espera tradicional, un gesto de reflexión, porque ciertamente Penélope, aparte de modelo de esposa, es, y esto aparece en las propias fuentes clásicas, una mujer muy inteligente, una digna interlocutora del astuto Ulises, que como ya sabemos todas, pues es también el prototipo el arquetipo, ¿no? de la inteligencia. Y digo que la inteligencia de Penélope se plasma perfectamente en su famoso truco para tener a los pretendientes más o menos controlados, ¿no? Les dice que tomará al esposo cuando termine de tejer un sudario justamente para su suegro. Por cierto, no es un velo, aunque ha quedado en nuestro imaginario la expresión del velo de Penélope, pero es un sudario para su suegro. Y como todo el mundo sabe, se deja ver durante el día tejiendo y por la noche se despierta, se levanta para destejer prácticamente todo lo tejido. De tal manera, esto es un trabajo que no tiene fin porque ella está convencida de que Ulises volverá en algún momento, ¿no? Como digo, la estratagema de Penélope, que creo que es un símbolo inequívoco de su inteligencia, pero también quiero subrayar que este asunto del telar es un trabajo creativo, ha sido también destacado en la iconografía antigua, como en este famoso esquifos, donde la vemos en el telar. Este es el calco que se ha hecho para que veáis mejor la ilustración, pero también en la iconografía ya de época moderna, intentaba traer pues, imágenes más o menos contemporáneas, estas de finales del 19, de Max Klinger, donde se ve de nuevo una Penélope que retoma esos modelos clásicos, ¿no? De sentada, pensativa, esperando. Y eso también el hecho de que sea una mortaja lo que está tejiendo, bueno, pues por otras razones que luego, si os parece, vamos a comentar. Aparte de esta ilustración de Klinger, es archiconocida y maravillosa esta de Waterhouse, donde vemos esta Penélope afanosa en el telar, con unas cuantas criadas. Por cierto, y hazte cuenta de que es el departamento de Filología Inglesa quien organiza, aunque yo voy a hablar solamente de poesía española, recomendamos vivamente Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, donde se nos cuenta cómo esas criadas chivatas que finalmente confiesan a los pretendientes el ardid de Penélope son colgadas de una viga cuando Odiseo vuelve, ¿no? Son 12, en fin, hace Margaret Atwood unas interpretaciones muy interesantes a propósito de ese número 12 y bueno, no desvelo nada, simplemente os recomiendo que leáis la novela. Y como digo, pues estos pretendientes, estos son bastante elegantes, Waterhouse los ha puesto muy elegantes, ¿no? Regalándole flores, cantándole canciones, ofreciéndole joyas, pero Penélope tiene una determinación, está por encima de todo esto. Como digo, estos pretendientes son bastante elegantes, ¿no?
Yo cada vez que pienso en ellos me acuerdo de otra gran figura de la Odisea, de Circe y sus cerdos, porque realmente lo que tiene Penélope en casa son otros cerdos no transformados, ella no tiene poderes, pero que también están devorando sus haciendas, ¿no? Este es el panorama que tiene Penélope en Ítaca y, como digo, ella tiene razón, finalmente, si recordamos, Odiseo regresa. Hay una análisis, un reconocimiento muy interesante porque ni el uno ni el otro se fían. Han pasado 20 años, en el caso de Odiseo ha sufrido una auténtica odisea y eso que además la diosa Atenea la ha medio desplazado para no llegar hecho descubierto, ¿no?, al palacio, para enfrentarse con los pretendientes. Y esta escena de reconocimiento de la análisis en la que no me puedo detener es también interesante porque Penélope vuelve a mostrar su inteligencia, ¿no? Es ella la que primero, de alguna manera, testa, ¿no?, a ver si este es el que es. No me quiero detener en esto. Os recomiendo también, os recomiendo en este sentido un par de versiones cinematográficas con este mismo motivo, El regreso de Martin Guerre con Gerard Depardieu, y luego esta otra película más moderna, El regreso de Martin Guerre es del 75, y Somersby con Richard Gere y Jodie Foster es posterior, pero revela este motivo del reconocimiento entre los esposos después de una gran guerra, ¿no? Pero bueno, ya volviendo o centrándonos, ¿no?, en el asunto que nos ocupa y en esta Penélope que vamos a descubrir, pues se ha independizado completamente de Odiseo, casi completamente de Odiseo, de la última literatura. Tiene ya unos precedentes bastante claros en La tejedora de sueños, de Bueno Vallejo, que es, aquí traigo sobre todo teatro, ¿no?, del año 52, donde Bueno Vallejo hace que Penélope se enamore de uno de estos pretendientes a los que Ulises va a dar muerte. Para Penélope, el regreso de Ulises no es tanto el final de su espera, sino el final de sus ensoñaciones románticas con estos pretendientes. Claro, esto es darle completamente la vuelta al mito, ¿no? Una Penélope que finalmente se ha entregado, siquiera ha entregado su corazón a uno de estos ocupas, ¿no? Y en las nuevas versiones vamos a ver que el tiempo va a ser un elemento muy importante, va a causar estragos y esta Penélope, este Odiseo del pueblo homérico han envejecido y esto, pues, como digo, acarrea consecuencias. Esto también sucede en la famosa ¿Por qué corres Ulises?, de Antonio Gala, obra del año 76, o en el último desembarco de Sabater del año 68. Por cierto, os traigo aquí el programa de mano del estreno de esta obra, de Por qué corres Ulises, donde se ve que Ulises, si sois tan jóvenes que no vais a ver quién es Alberto Closas ni Victoria Vera, pero eran unos famosos actores de la época, ¿no? Bueno, como digo, este asunto del paso del tiempo va a marcar alguna de la poesía española contemporánea y comienzo este pequeño recital con una especie de monólogo dramático de Francisca Aguirre. El poema se llama La bienvenida y van a aparecer aquí algunas de estas figuras femeninas que entretienen a Odiseo en su regreso, como por ejemplo la maga Circe o la princesa Náusica. Y por eso quiero ilustrarlo con esta obra de Chagall, donde vemos a los dos esposos. Se supone que después de esta análisis, de este reconocimiento, pero Penélope tiene todas estas amantes femeninas de su esposo, de las que tiene noticia, como veis en su cabeza. Ha vuelto. De nuevo está sentada a la mesa. Muy breve es el diálogo, pues la historia de Ítaca se resume en lo cotidiano. En su mirada yo escucho, sin embargo, respuestas como el mundo. A mi mesa se sientan Circe con sus sirenas, Náusica con su juventud. Con él están como una nostalgia que fuera ya una culpa, las vidas y los rostros de las que amó.
el encanto implacable de cuanto arriesgaba y la alegría de una entrega más allá de sentimientos y moral. Ha vuelto, no sabe bien a qué, pues más que a morir le teme a envejecer. Sospecha de la calma como si contuviera un virus. Soy para él peor que una traición. Soy tan inexplicable como él mismo. También con una ilustración de Chagall, que se ha de titular Los lamentos de Odiseo, y donde le vemos a él en el lecho de, puede ser tanto Circe como Calipso. Seguramente esta ilustración nos refleja esta hechicera que retiene a Odiseo durante varios años. Os leo este poema muy cortito y que también se muestra subversivo. Se titula Cosas de mujeres, es de Inmaculada Mengíbar y dice así: pero seamos realistas, Penélope, cosiéndole, no es más feliz que yo ahora mismo, rompiéndole la cremallera. Y aquí vemos una línea de toda la literatura contemporánea, propuesto del mito clásico, que es darle la vuelta completamente, incluso con un punto de ironía y de parodia. En este sentido, también voy a leeros de Juan Manuel Roca un poema con un título muy significativo. El poema se titula Anti-Odisea y aparece justamente el nombre de Calipso. Esta Penélope, la de Juan Manuel Roca, dice así: esta soy Penélope, la insumisa, que se niega a destejer lo ya tejido, una mujer sola que peina en las noches sus cabellos, en el oleaje de mi negra cabellera siento que Ulises se aleja sin remedio. No vuelvas, viejo impostor, no regreses a Ítaca, a la derruida casa donde tu hijo y tu perro, tu arco y tu mujer se fatigan de esperas y vigilias. Quédate a orillas del lecho de Calipso, rey de la nada. Quédate engullendo lotos, habitando el olvido. Vemos, por tanto, que la Penélope más reciente ya no es una mujer que espera, es una mujer que actúa y que actúa mucho y bien. En este sentido, también tengo que hacer alusión a esas mujeres que rondan la cabeza de Penélope, que han acompañado a Odiseo en su viaje y que, según también versiones contemporáneas, acaban por tener éxito. Voy a leer de Federico Silva, un poeta canario, este poema que se titula Mensaje en una botella y donde... 2 minutos, mamá. Pues entonces este no creo que no lo voy a leer, porque, bueno, voy a ir rápido, ¿no? De Federico Silva, el mensaje en una botella, este Odiseo pasa de Penélope. No regreso, Penélope, no vuelvo a ti, amada en otro tiempo, Penélope, a tu fatal guiado, a tu devanar infernal, aquí me trajo el viento, benévolo del oleaje, de los dioses indulgentes, aquí de nada carezco, lo que te di tuyo es, aquí ungido me veo por aceite, y con perfumadas vestiduras, aquí me dan palabra de inmortalidad, juventud, purpúreo, néctar, ambrosía, mejor café. Ella divina entre las diosas, de elevado espíritu, superior en ti, a ti en semblante y en su talle, me lleva a sus ocultos aposentos, me introduce en la profunda cueva, encontramos en el amor contentamiento, y no padezco soledad de ti. Lo he leído de corrido porque no hay puntos, no hay comas, no hay nada, el poema es así, y además porque no me interesa casi nada este Odiseo, lo que me interesa es Penélope, que según también otras versiones, pues pasa de Odiseo. Leo simplemente el final de un poema de Manuel Cantizani que se llama Carta de Penélope a Circe, poema del 2002. Leo el final donde hay una declaración sorprendente, ¿no? Él y tu cariñoso huésped, fiero, engañándose, creen padre e hijo, no los desilusiones, no seas bruja. Además, los labios anónimos que besé a escondidas se han empapado de olvido y te seré sincera, amiga, no sé bien quién lo engendró. Mi nuevo amante, él ha escrito estos versos, no es héroe, es poeta. Yo ya no, recuerdos a los perros.
Es decir, que aquí Penélope ve en Circe una amiga, que se le llama, para que le envíe un mensaje de deseo tremendamente interesante, ¿no? Y es que el hijo que tiene, que tradicionalmente, ¿no?, ha tenido con Odiseo, Telémaco, no sabe siquiera que es suyo. No podemos decir que estas versiones contemporáneas surjan de la nada, ¿no? Porque ya en el mundo antiguo circulaban otras versiones distintas de la homérica, donde se insinuaba que Penélope finalmente sucumbió a todos y cada uno de los pretendientes y como se acostó con más de 100, pues engendró un hijo realmente monstruoso que no es otro que el dios Pan, el dios de los pastores, que es un sátiro. Salió así de marido, como digo, por sus monstruosas uniones, pero, insisto, esto es una versión antigua, lo cual tampoco nos tiene que extrañar demasiado porque una mujer tan virtuosa y tan perfecta también era rara, ¿no? No podía ser, no se le podía conceder a Penélope ni siquiera como modelo de esposa esta parte, ¿no?, de esposa modélica. Bueno, hay otras versiones contemporáneas que siguen directamente la tradición clásica. Somos Penélope que espera, en Ítaca, Ulises que soñamos, esto es de José Luis Puerto, pero como falta de tiempo no lo leo. Tampoco vamos a escuchar, que será lo suyo, escuchar y cantar la Penélope de Serrat, una canción que casi todo el mundo conoce y que marcó una época. De hecho, muchas Penélopes, la que estáis pensando también, se llaman así por la canción de Serrat. Tenemos que estudiar dentro de la poesía contemporánea, pero no tenemos tiempo. Sí que quiero leer el final de un poema de Marina Auiz, que se llama Penélope y su mudanza, y que dice así: he representado mi papel con dignidad, abandonado entre las matas de hiladas, el vestido de seda salvaje, el de mujer araña, ahuyento a pedradas la caterva de sarnosos pretendientes, al fin libre, ya no espero nada ni a nadie, la tarde lame mi piel salada, ser sola es una auténtica odisea. No le hace falta a nadie a esta Penélope tan independiente, como digo, un personaje que se ha acabado desligando directamente de Ulises, no le necesita, porque al fin y al cabo, también Ulises lo dice en la Odisea, es nadie, ¿no? Así que rebota, ¿no? Bueno, os dejo con este chiste sobre esta Penélope esperando a Ulises rodillo hermano. Y os leo de paso un poema de Amalia Bautista muy cortito que retoma todo el motivo del tejido y con esta ilustración tan interesante que dio título a un libro. Amalia Bautista. Pensaron que era la paciente esposa de un héroe, la que espera noche y día tejiendo y destejiendo, la que ignora que nunca vuelve el mismo que ha partido, y solo soy una maldita araña. Esta perspectiva, como digo, tan contemporánea, y ya sí que termino, porque no puedo dejar de leer un poema de Javier Velaza que se titula 27.000. Lo ilustro con esta miniatura que representa a Penélope escribiendo su heroína. Las heroínas son una colección de cartas, como sabéis, del gran Ovidio, cartas supuestamente escritas por heroínas, por mujeres del mito, a sus amores. Y hay una heroína interesante de Penélope a Odiseo. Como digo, con esta ilustración leo 27.000 de Javier Velaza, donde se insinúa que la Ilíada y la Odisea no fueron compuestas por Homero, sino por Penélope. Esos 27.000 versos hacen alusión a los exámenes que hemos conservado del tradicionalmente llamado Homero. Y me parece una buena manera de culminar este recital. ¿Cómo un ciego podría saber que son rosados los dedos de la aurora, que Menelao es rubio, que el mar de los troyanos tiene el color del vino? ¿De qué modo podría un anciano apoyar 27.000 versos en su memoria exhausta? Homero no existió, lo inventaste tú misma. Lo hiciste ciego, anciano, para evitar los celos de aquellos pretendientes fieros que te acosaban. Homero me ha contado,
les contabas, y ellos marchaban con sus facias maneras y sus piojos. Y en la noche tecías, destejiendo, exámetros primero de una guerra feroz y sanguinaria, de un retorno después azaroso e incierto. Odiseo no existió, lo creaste a tu gusto, hermoso, de recursos infinitos, prudente, de linaje de Zeus, inaccesible a circes, sirenas y calipsos, decidido a volver como fuese a tu cama. En resumen, tu héroe. Ya cegó, les decías a Polifemo, ya ha descendido al Hades y ha salido de nuevo, ya volverá muy pronto, como él me lo ha dicho, y aquellos chabacanos se iban un día más, farfullando su ira. 27.000 versos pueden parecer muchos, pero no cuando indican el precio de ser libre. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Val. Finalmente sí tenemos a la tercera ponente esperando por su vídeo, porque vamos a tener la amabilidad de mandárnoslo y bueno, voy enseguida a prepararlo. Muchísimas gracias. Disculpa. Vamos a ver, tenemos aquí. Aquí está. We're gonna try first. Oh, we need some access code. Eliana, if you're there, let's see if we can try this way. Maybe. Oh, we need an access code. So in the meantime, probably we've got. Let me just. Okay, we've got people connected now. Tenemos bastante gente conectada. Voy a dejar de presentar ahora mismo. Vale, pues Eliana, si nos puedes mandar... vale. Súper rápido. Genial. Ok, descargar. Se está procesando. Descarga. Sí. Okay, so it's downloading. So Eliana Arevalo is a PhD student in Gender and Diversity Studies at the University of Oviedo. Her research is about the otherness in performance art and theatre in trans and queer identities in Argentina and Spain. Her interests are performance art from trans-border artists and activists. In addition to academic research, she explores gender and queer theory through a laboratory of conceptual art creation. She has participated in individual and collective action art in Argentina, Peru, and Spain. So she's been very kind to send us the video. There you go. Okay, wait a second, because I think, yeah. We're going to share screen, and now, there we go. Buenas tardes. Voy a presentar la comunicación artística a través de Danza Argentina, de la extrañeza a la construcción de una nuestra en el teatro argentino. Esta comunicación forma parte de la investigación para la tesis doctoral que estoy cursando en el programa de doctorado de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, titulada Extrañeza y Identidad Travesti Transbinaria en el Performance Art y Teatro Contemporáneo, un estudio comparativo entre Argentina y España. A través de un corpus de obras de teatro y de performance art de artistas argentinas, transnacionales y españolas, se intenta establecer un diálogo entre sus creaciones locales que permita dar cuenta de repertorio de sentimientos que pueden concebirse como una generación de conocimiento epistémico y proyecto crítico de la interpretación de las corporalidades disidentes en ambos países, estableciendo al mismo tiempo, a través del diálogo, una reinterpretación de estas lecturas con la autoconstrucción afectiva y cultural en los espacios públicos y académicos.
He seleccionado la empresa teatral Hotel Golondrina, el travieso Hotel de Palermo de la dramaturga, directora y activista travesti Daniela Ruiz, de identidad trans, migrante, originaria de Salta, una provincia localizada en el oeste argentino, en la frontera con Bolivia, quien desde el inicio de sus obras ha ido elaborando una recopilación de emociones del colectivo travesti trans, construyendo un relato de transformación de las sociedades, tal como son consideradas las identidades disidentes del binarismo sexo-género, en este caso en Argentina, hacia la construcción de una sociedad a través de la narración que se mueve entre la percepción y la realidad, que son las obras de teatro que ha ido desarrollando en los últimos años. En la política cultural de las emociones, Sara Ahmed realiza un estudio crítico de lo que hacen las emociones con los sujetos según sus condiciones sociales de referencia. Basándose en el giro afectivo, ella propone que las emociones se manifiesten a través del uso de códigos de comunicación culturales establecidos en cada sociedad y que comunican al otro por medio de una reacción con señales que son modificadas socialmente e interpretadas por los demás según su contexto. Por ello, no se puede hablar de situaciones abstractas, sino de constructos culturales que tienen un efecto en nuestra mirada hacia los demás y la mirada de los demás hacia nosotros. En el caso de las identidades subalternizadas o informadas por colectivos migrantes, racializados o las disidencias sexogenéricas, estas pasan a ser veídas como seres a quienes la norma rechaza, construyendo de este modo esa extrañeza y otredad, porque son percibidas como distintas y fuera de la norma. Por su parte, Raquel Bayar, la propone la teoría travesti, que está enraizada en el contexto latinoamericano, organizada y compilada a través de su investigación, ¿no? Esta psicóloga y activista de origen también migrante, en este caso de la ciudad de Córdoba, en el centro del país, esta activista travesti, parte de una concepción de la identidad de género como algo, una constante de producción y mutación, que resume el concepto de género identitario y reflexiona en su obra, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, la raíz de esta propuesta que se basa en el origen de la travestidad precolombiana. El sujeto travesti trans ha de concebirse como un ser inacabado que interviene en su cuerpo revelándose las condiciones físicas y discursivas en una sociedad que habita aún en la imposición del pecado nefando y el momento emocional de la instalación de las categorías de mujer impuestas por el colonialismo. La mutación constante del estar siendo travesti que se refleja en la pedagogía, el arte y la cultura por medio de expresiones artísticas que visibilizan la diversidad sexual e identitaria. Matías Soich, por su parte, dice que la construcción teórica de Bayar se construye con materiales y géneros heterogéneos de una forma pensada y elaborada que cuestiona las limitaciones rígidas del saber y de los géneros discursivos, proponiendo, por un lado, el diálogo, la poesía, las experiencias de lucha y de sobrevivencia que pueden ser por derecho propio generadoras de teoría, así como también, por otro lado, que la teoría no siempre puede ni debe ser ascética, sosegada o complaciente. Es decir, que el propio conocimiento situado de la experiencia de vida tiene un valor epistemológico. Por su parte, Ana Quintana propone que la travestidad de Bayar se construye con la reivindicación de genealogías de las disidencias sexogenero-precolombinas desde una crítica a la colonialidad de género, que se impuso en el siglo XV y que se fue consolidando en los territorios de Avia Yala con la colonización, ¿no? A través de la devastación de las comunidades originarias y también con el relato binario implantado que generó la estigmatización, la culpabilización y la judicialización incluso hasta hace muy poco de los cuerpos que no correspondieran a la norma establecida. Y de esa manera deshumanizando a estas identidades. Bayar propone que su teoría es una teoría basada por el cuerpo, es polifónica, lenguaraz, nutrida, pero también emancipada del materialismo dialéctico que constituye el feminismo, de los estudios queers y de los estudios gay y lésbicos, con una autonomía y sustancia propias en la que fecunda una epistemología convergente, transhumante, ecléctica y constitutiva. Es lo que te dice Quintana. Convergente porque se sirve de todo, puntos de vista, saberes interdisciplinarios,
necesarios para producir nuevos conocimientos. Es ecléctica en sentido artístico, porque toma las materias primas, los soportes, todas las técnicas como de estos principios. Es transhumante porque aprovecha lo mejor de cada territorio, se entrega a la experiencia de estar en el camino, de estar siendo y rescata la oralidad, que es una forma de transmitir el conocimiento que ha venido utilizando la población travesti a lo largo de los años. Y es constitutiva porque lo específicamente aprendido de la comunidad travesti es el ejercicio de la Constitución como una estrategia de vida y que eso de alguna manera las mantiene conectadas a lo vital. Aunque también, por otro lado, es el propio sistema con C la que las ha llevado a usar la Constitución como un modo de sobrevivencia. De este modo se desestabiliza esa matriz cis-heteropatriarcal y se reivindica la raíz precolombina de la travestidad, sometiendo nuevamente a crítica de la colonialidad de género. Y se ofrece de este modo también una perspectiva que no ha sido tematizada por las teorías queer o trans, producidas y puestas básicamente de circulación del lenguaje global, que no problematizan estos supuestos y estos sesgos eurocentrados, ignorando que previamente en la nación colonial no existían las categorías binarias de la gran mujer como las conocemos que se han utilizado en la actualidad. Wyatt también propone el concepto de nuestra, que ha sido trabajado desde hace más o menos 30 años desde el colectivo travesti trans como una forma, por comillas, de intersubjetividad que no se define a partir de la oposición binaria entre la identidad de un yo y la alteridad del otro, sino que desde el lugar para enmarcar nuestras voces se forjan una política afectiva y ética draga o nube de la diferencia, que se caracteriza como un modo de ser y un actuar de quien ya ha estado afuera en la tempestad del otro lado y que sin embargo no cierra puertas salvo que se hace un Pinochet, un Videla, y se abre la posibilidad del encuentro, de la reparación, de recrear vínculos, de consultarnos y fortalecernos de manera infinita, cierro comillas. El trabajo escénico, por su parte, ¿no?, de Daniela Luis y de otras compañeras de la cooperativa y compañía teatral ArteB, creada desde el año 2010 y el 2011, constituye la primera cooperativa conformada únicamente por un elenco y equipo técnico de identidades travesti trans, y se convierte en una forma de saberes que se pueden gestar fuera del ámbito académico y que también desde el conocimiento situado y la experiencia vital como constituyen las personas, en este caso el colectivo travesti trans, ¿no? A través de un corpus de obras teatrales, Daniela Divina comparte con el público el trabajo experimental construido desde el conocimiento situado y desde la evidencia de exclusión, de discriminación por género, raza y clase, a las que han venido siendo sometidas las integrantes de estos colectivos a través de la historia. Y muestran cómo, desde una puesta en escena, se practican las alianzas y los saberes travesti trans de identidades que están logrando sobrevivir en un contexto donde el horizonte de vida en la Argentina, por lo menos, de las personas de estos colectivos es de 37 años. Migrante de Salta, como lo dije hace un momento, Daniela llega a Buenos Aires a los 18 años para escapar de la pobreza y de un intento de su familia de convertirla y de mantenerla entre comillas como hombre, ¿no? Ella sufrió la violencia institucional, policial, social, vivió de cerca de la muerte y empezó a militar en el feminismo y en movimientos LGBTIQ+. Y hoy, como ella considera que el feminismo es un lugar donde quiere estar, un feminismo interseccional, antirracista, descolonial y lo que denomina hoy en día un feminismo marrón. A través de su trabajo escénico se puede ver la lucha, el enojo y la rabia que de alguna manera llevan a la acción de la articulación de acciones estratégicas de supervivencia y de transformación de las que habla Sara en su política cultural de las emociones. Wyatt, por su parte, propone que la identidad travesti en la identidad travesti, abro comillas, somos nuestro primer objeto de arte, el cuerpo es el primer objeto de arte. La elección del nombre propio, las tetas que se eligen o se consiguen,
o el trucaje, que es esconder un pene o simular senos. Y ser artista, porque la travesti se piensa siempre afuera del lugar, afuera del sillón, se reinventa rompiendo toda relación con una condena a partir de la genitalidad. Y también cómo se piensa no acata las normas de la binariedad. Cierro comillas. Y esto también atraviesa el trabajo escénico de la comunidad travesti, en este caso de la cooperativa Arte TV. La obra de Londrina, el travieso de Palermo, se autodefine como una comedia realista que cuenta la historia de 3 y luego de 6 travestis que habitan en el Palacio Travesti que constituyó en su momento el mítico Hotel Gondolín de Buenos Aires. Un hotel que existe todavía y que sigue albergando a travestis mayores y también a las recién llegadas de diferentes provincias o de países fronterizos como son Paraguay, Bolivia y Perú, que se refugian en esta comunidad para aprender, ¿no?, los saberes que van transmitiendo las travestis mayores, de cómo sobrevivir con el ejercicio de la prostitución y también de cómo insertarse hoy en día, gracias a diferentes leyes aprobadas en Argentina, en el mundo laboral, ¿no? Sin embargo, en los años 90 y fines de los años 90 y inicios del 2000, el Hotel Golondrina se convirtió en un referente de las primeras luchas del Hotel Gondolín, perdón, se convirtió en una de las referentes de las luchas travestis dentro del territorio de la capital argentina. En la obra, de Golondrina, se enuncia una obra muy sincera, donde dice que a pesar del trauma, de la violencia, de las torturas y de la lucha travesti, vas a encontrar muchas risas frías, ¿no? Y también la obra estuvo a lo largo de los años y está todavía en una constante mutación, al igual que las propias identidades travestis y trans, ¿no? Luego, lo importante de la obra es que pone en escena la problematización de la regulación de los cuerpos en el espacio público, al que hace referencia a la teoría travesti, al denunciar la producción, entre comillas, de personas rojas, a las cuales Guayan describe como territorios reales de los imaginarios y políticos. En este caso, por ejemplo, la zona roja, que se convierte en la zona donde está el hotel y también la calle, conocida como Doble Cruz, en el barrio de Palermo, es el lugar donde las travestis exponen sus cuerpos para el ejercicio de la prostitución y se convierte en un territorio tomado tanto de día como de noche por ellas, y es la lucha de intento permanente de la exclusión de la cotidianidad de la vida heterosexual de parte del vecindario, ¿no? De la vida en los comercios, para la compra de alimentos, de las escuelas, de las oficinas, de los espacios deportivos, que son espacios heterosexuales, donde ellas ni siquiera son consideradas vecinas sino un peligro para la comunidad. Entonces, habitar ese hotel en esa zona también es una respuesta y genera esta lucha por nuevos espacios de agenciamiento de esta población. Ellas, por ejemplo, deben aprender también a utilizar determinados códigos para sobrevivir en la ciudad, mientras se ejercen la prostitución como modo de supervivencia. Y también sus cuerpos son intervenidos, ¿no?, estéticamente y, bueno, quirúrgicamente por ellas mismas ante la precariedad y ausencia de acceso médico de especialistas. Y eso genera nuevos vínculos, tanto de amistad como vínculos familiares. La obra de la Hotel Golondrina, a través del guión, pone en escena esa rebeldía y esa firmeza con la que el colectivo travesti resistió los continuos ataques del Estado, del escenario y también policial, con diferentes técnicas de exclusión de ese hotel, ¿no?, que ahora es el emblemático Hotel Gondolín, donde, bueno, ellas eran peligrosas para la estructura de la familia y la decencia. Guayan dice que eso exponía la doble moralidad de la sociedad que se articulaba de una forma, que se articula todavía de una forma ambivalente, ¿no? Por un lado está el relajo al que como son entendidos los cuerpos travestis, y por otro lado está la fetichización, que se vincula con el deseo que despierta en otra parte de la sociedad ese cuerpo, ¿no? Esos cuerpos que les llevan a través del intercambio sexo-dinero a tener esa relación de fetichización y también a su vez que se convierten en un objeto de miedo por un pánico moral que establece la sociedad, determinada por esta práctica heteronormada, ¿no?, que asocia la travestidad con una amenaza hacia el orden heterosexual, un no binario que se tiene que preservar.
y que este supuesto miedo también genera una alianza con la violencia represiva y travesticida a través de los travesticidios y también con la alianza criminal estatal y policial que genera esa rabia y articulación de la travesti que en lugar de bajar la cabeza, abro comillas, va a tomar la palabra y decir, ¿qué mirás? Y de este modo va a poner en evidencia a esta sociedad, ¿no? En el blog de la obra también se ve un recorrido de la representación que se hace de la obra en distintos espacios, empezando en el under, hasta llegar a festivales, a centros culturales, de la calle Corrientes, que fue una de las calles, y es una de las calles muy reconocidas por encontrarse y presentar obras famosas, ¿no?, de la escena teatral. Ellas también, ante la crueldad, la enfermedad y la precariedad contada en tono de comedia y humor, empiezan a enunciarse en primera persona. Y esto se convierte en una forma de contar sus propias experiencias con voz propia, de visibilizarse y de crear referencias para infancias y adolescencias que hasta ese momento no tenían un espejo en el cual mirarse, ¿no? Y de ser nombradas como monstruos o como mujeres con pene u hombres con tetas, pasan también a ser humanizadas y a ser referentes de una población heteronormada que les devuelve la existencia. A través de los diálogos y las historias, las chicas ponen sobre la mesa el sistema prostituyente, la relación transnacional que existe entre las personas de los colectivos travestis trans que migran a otros países para ejercer la prostitución, su vinculación con el consumo de drogas para poder sobrevivir, vivir en un espacio también que es poco digno, ¿no?, al que son obligadas a permanecer porque no tienen trabajo, porque no tienen nómina. Y de esta forma se van humanizando, van transformando el preconcepto y la construcción de lo que ellas pueden ser, y también, en este caso, el teatro se convierte en un escenario político, ¿no? En las escenas, ellas van transmitiendo también entre diferentes edades y generaciones, donde las mayores enseñan a las más jóvenes, ¿no?, que llegan con ciertas ilusiones y que después tienen que darse cuenta de que, bueno, que van a tener que ejercer la prostitución porque no tienen otra forma de seguir adelante, ¿no? Según Daniela, esta visibilización es positiva porque mucha gente tiene la idea de que las travestis son solo prostitutas y en realidad también son personas comunes y corrientes que no deben ser estigmatizadas solamente por practicar la criminalidad. ¿No? El trabajo de la cooperativa fue totalmente autogestionado, ellas se encargaban absolutamente de todo, ¿no?, desde la creación de obra, la producción, la escenografía, también la difusión a través de redes sociales, de notas de prensa, la creación del blog y demás. Y bueno, para finalizar, se creó un documental sobre ellas titulado Reina de Corazones, que empieza, ¿no?, con una frase que dice una de ellas, abro comillas, que dice: ser una misma es un proceso. A los 5 años me dijeron mariquita, luego mariposón, luego maricón, luego putito, luego otra vez. Yo me sentía mujer, trans, transgénero, entonces diría los géneros, ¿cierto? Y bueno, y para finalizar, la activista travesti Loana Berkins decía que una travesti lo discute todo. Y según Raya, el rol principal de todo arte es el cuestionamiento y la discusión, y ponerla siempre en práctica, ¿no? La travesti, en este sentido, construye un entramado contextual, local, que vincula las dimensiones conceptuales y epistemológicas con historias situadas de discriminación, pobreza, exclusión, represión, violencia, pero también de organización, lucha y reivindicación del insulto, nombre, travesti, como un signo de identidad política. Hay una reapropiación ahí que se hace desde el activismo como con el arte, en este caso, a través de la escena teatral, ¿no? Entonces, el arte, en tanto forma de revisión crítica de las actuaciones guionadas de los géneros hegemónicos y como proyecto crítico de autoconstrucción corporal, se convierte y toma una dimensión que enlaza y ensambla las tendencias conceptuales, perceptuales y afectivas a través de la teoría travesti y la subjetividad travesti trans, en este caso como local. Bueno, muchísimas gracias, quedo atenta a las preguntas que se van a formular y bueno, les deseo a todas una buena tarde. Es un correo electrónico, si alguna vez que eventualmente se quiere contactar. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues vamos a preparar esto, dejamos de compartir.
Vale, muchísimas gracias, Eliana, por tu aportación y tu contribución. Quiero que sepas que, bueno, damos por finalizada la parte visual, digamos, de este seminario. Y ahora, perdonad la demora, daríamos paso a las preguntas de todas aquellas contribuciones que nos habéis mandado en vídeo. Además, no sé si deberíamos hablar en inglés, no sé cuánta gente conectada. So now is the time for all the contributions to, I don't know, speak out your minds or any doubts you may have. Fernando, espérate. Sí, pero yo sí digo. Fernando, ¿puedes por favor silenciarte? So now is the time for all the contributions to speak out your minds or any doubts you may have. Por favor, Fernando, ¿puedes silenciarte? Gracias. So as I was going to say, now from this moment onward, our partner Sara Garcia de Vicuña is going to chair this session because I have to leave because unfortunately not unfortunately, but I'm teaching now at university, so that's why I should leave now. But Sara Garcia is gonna take charge of this moment. So I would like you to, I don't know, share your thoughts or ask any questions in case you would like someone to widen or get a deeper insight in their research. You're very welcome to say or, yeah, so thanks. So do we have any question? O tenemos por aquí alguna pregunta de las últimas ponencias que hemos visto. Bueno, yo en realidad... ¿Podemos sacar el micro? Muy breve. En realidad esta mañana vine porque me interesaba más que nada el inglés y sobre todo la opinión de la que intervino referente a la esposa y mujer en Persia. Porque me enteré que más o menos era lo que yo sabía. Y ahora he venido porque también me interesaba cómo se veía Penélope en la poesía actual. Y tengo que decir la verdad, no me he enterado de mucho. ¿Por qué? No porque lo haya hecho mal, sino que ha ido tan deprisa que casi no me he enterado de nada. Pero sí he hecho una reflexión, en el sentido que no se ha aludido, por ejemplo, a la Odisea moderna, que no es otra que Ulises. Ya sé que no es poesía, pero es prosa poética. ¿A qué viene todo esto? Porque yo en la poesía que he leído actual no he encontrado ninguna Penélope como Moribund, porque en realidad Moribund es una Penélope actual, aunque fuese del año 1822, con una salvedad que tenía amante. Nada más quería decir eso, sobre todo en ese trasiego, si habéis estado en Dublín o que estudié filología inglesa, supongo que habéis leído el Ulises, supongo. Entonces, en toda esa travesía hasta el final, a mí me ha recordado, evidentemente, la Odisea. Para poder entender el Ulises hay que leer la Odisea. Pero yo en la poesía lo he encontrado y esperaba que esta tarde, bueno, pues me iluminara la mente referente a la Penélope con amante, porque en realidad en Ulises, detrás de Moribund, es una Penélope clarísima. Y sobre todo el final de la obra, en ese soliloquio monólogo, me da igual, soliloquio, es impresionante, es toda una literatura de esa mujer, cómo se desnuda, cómo se despoja. Yo he visto aspectos más importantes y bien escritos que ese final de Ulises. Gracias. Si quieres responder, no sé si quieres hablar alto, si prefieres acercarte, para que te escuchen, no sé, con el micro, más o menos.
Pues la respuesta es sencilla. El título de la comunicación para la que disponemos de 20 minutos es la última poesía española. No tengo tiempo ya pues, ni siquiera hacer una pequeña muestra sobre el panorama hispánico como para detenerme, ¿no? Ulises de George. Evidentemente eso es otro análisis y no tengo tiempo de más que hacer un pequeño florilegio, antología de poesía española hispánica. Ese es el título de la comunicación. Entonces, evidentemente George escapa del contenido de la ponencia, ¿no? Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta para realizar a los ponentes que han participado de forma online. Recordad que en el canal de YouTube del proyecto online están subidas todas las participaciones que se han enviado de forma online. A lo largo de la mañana hemos tenido la oportunidad de ver algunas ponencias. No sé si Noemí Gago está disponible para responder a una pregunta que nos han planteado. Sí, no sé si se me escucha bien. Pero voy a intentar. Sí, te escuchamos perfectamente. La pregunta que nos han dejado es ¿de qué manera has extraído las categorías o ejes modelos en la organización de la ponencia que nos has presentado? Vale, pues para esa pregunta lo que hice fue conseguir las 10 entrevistas, los 10 actores implicados, en este caso fueron familias intencionales en el contexto español que habían realizado la gestación por sustitución o bien en América Latina, centrolatinos o también en procesos de Estados Unidos. Y a través de un análisis del discurso he extraído unos bloques temáticos y unas categorías en las que coinciden por homoparentalidad, monoparentalidad y algunos, es un muestreo teórico en el que luego pues he desarrollado pues las maneras o las lógicas que, como explicaba, son 4 categorías, pero luego van a haber más subapartados, pues en las que coincide, como decía, la lógica del, feminista, en el que mi cuerpo, mi decisión, o vocacional, en el que quieren repetir y que lo hacen como madres supremas, y todas esas categorías pues han dado lugar más, vamos a decir que más búsqueda de bibliografía, porque al final ha sido repetir volver otra vez al marco teórico, y a partir de este primer estudio exploratorio he retomado otra vez el marco teórico en el que he vuelto a investigar. No sé si he respondido con eso. Yo creo que sí, muchas gracias, Noemí, por tu participación esta mañana y por estar disponible, que efectivamente nos estamos llevando un poquito de tiempo. I don't know if anyone in the room has any question about the previous contributions at the seminar, or if there's something that you'd like to point out or to focus a little bit more now that we have a short time to do that. So some people have to leave because of the time. In the videos that have been posted in YouTube, you may find their emails just in case there's any question that you would like to ask to the people that has already left. En los vídeos que están disponibles en el canal de YouTube, en muchos de ellos aparecerá el email de contacto de la persona responsable de su comunicación en caso de que haya alguna pregunta que quieran plantear y que por desgracia médicamente ya no se encuentre comunidad de nosotros. No es nada favorece, pero... Anyone in the room has any question? Veo muchos micrófonos silenciados, pero... So, as I believe that there are no more questions, thank you everyone for coming, for listening, and for contributing to this interdisciplinary seminar on gender studies. Ya que no hay ninguna pregunta adicional, vamos a dar por
por cerrado este seminario. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia, por la participación y por la buena actividad que ha tenido. Por supuesto, gracias a las organizadoras del evento que por agendas académicas y docencias han tenido que dejar la sala, pero ha sido, creo, una jornada que sin duda nos va a aportar muchas nuevas ideas, ya que hemos tenido la suerte de haber recibido ponencias de comunicaciones de áreas muy distintas, pero todas conectadas, y siempre es un placer y es algo muy enriquecedor poder aprender, creo, las unas de las otras. So, sadly, Maya and Rebeca had to leave because they had to close. So thank you everyone for your attention and thank you for all the contribution. It was heartwarming to see how many people was interested and invested in investigating about gender studies, and it was a great enrichment for everyone to hear and for everyone to share their knowledge from different areas of knowledge, and I'm sure that it's been helpful for everyone to learn one from each other. So thank you again. Muchas gracias. And hope to see you again next year or in future seminars. Esperemos que podamos repetir un encuentro de esta magnitud para el año que viene y que podamos vernos de nuevo.